Hello, my dear students. Very good evening, very good morning to all of you, and I welcome all of you to this beautiful session. Andaru, nenu my physics teacher Ahad sir. This session lo, we will be going to talk about your full detailed solutions of your class 12th second year Telangana Andhra Pradesh students kosame. My intermediate second year full revision. Ante sir, in your 8 marks questions, 4 marks questions, 2 marks questions చూద్దాం. ఓకే, ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక గెస్ పేపర్ కూడా చూద్దాం రా. ఓకే, సిన్స్ టుమారో ఇస్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఏపీగా ఏపీ ఆర్టీఎస్ఆ టుమారో ఇస్ తెలంగాణ స్టేట్ పేపర్స్ రైట్, నాట్ ఏపీ రా బాబు. హాయ్ very good morning to all of you. Please like the session. Hey, it's not my birthday ra babu. Yes, please like the session, all of you. Like the session, like cheskondi. Yes. So with that being said, ee roju we are going to revise the complete solutions. Hi. Very good afternoon, very good morning ra. I'm habituated saying good afternoon. Very good morning to all of you. Just to give me a minute, students. Okay, let me just see that here itself. Intra. Adi. Vedantu Telugu NEET. Right. Online mode. Yes. Sir. So with that being said, let us start the session. Okay. Yes, cheppandi. Everything clear? Am I audible? Am I visible? Hi. Good morning. Very good morning. Not yet actually. Okay. Naku flow cheppandi ra. Okay, I was thinking about to take first your 8 marks questions, followed by your 4 marks questions, alage then followed by your 2 marks questions. Okay. Although we have seen it yesterday, కానీ మరి ఒక్కసారి రివిజన్ చేద్దాం. సరే, హాయ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. లెట్ us కీప్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ 200 లైక్స్ రా బాబు. ఓకే, సరే స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. ఎస్ సరే, ఎస్ ఓకే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా. Okay. Sir, so let us start with the 8 marks questions first, students. Okay, 8 marks nunchi start chedam. Idigo. So for your 8 marks questions ra, ide mee 3 chapters kada. Yes. Hi. Yes. So sir, mee first chapter entante your waves, dan tarvata current, electricity, nuclei. Okay. Yes. Done. Andaru done. Okay. So idigo. These are your question papers. Okay. 100% 16 out of 16 marks వస్తాయి. The only thing is that you have to prepare it as soon. No, it is also for AP, but AP కూడా separate session plan చేసింది already. Okay, sir. So 8 marks questions కోసమే చూడండి. From your waves, first question, explain the formation of stationary waves in stretched string and hence deduce the laws of transverse waves in stretched strings. Okay. Yes. So మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మీ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ కోసమే. అందరూ ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టైడ్ టు 2 different ends. Okay, PDF I will send it in Telegram. I will send all of this PDF in Telegram ra. Okay, last time revision, even if you are starting from last night ra, that will be completely done. అందరు చూడండి. కానీ కొన్ని అంబిగ్యూటీస్ ఉన్నాయి రా. అంటే ఇన్ యువర్ 4 marks అండ్ ఇన్ యువర్ 2 marks క్వశ్చన్స్ దేర్ ఆర్ నో డయాగ్రామ్స్. కానీ ఈ సెషన్లో వీ విల్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే. ఎస్, మై హ్యాండ్ రైటింగ్ ఓన్లీ.
చూడండి. So this is a string between two ends కదా. yes చూడండి, for a stretched string when it is plucked from the center, అంటే ఇదే in your first harmonic లేదా 0th overtone గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. So when you just pluck this string from center, ఏమైతుంది సార్, there will be standing waves, up and down, up and down, up and down కదా. yes, a standing wave will be formed. ఇదిగో there will be generation of waves from both the ends. అంటే ఏంటి సార్, if you are just plucking this string, ఇదిగో అందరూ చూడండి, ఇదే మీ స్ట్రింగ్ కదా. yes, now what is happening, ఇదిగో this will go up, అంటే after some time the wave will take this shape. అర్థం చేసుకోండి. now this shape whatever is there బాబు, yes, so this shape whatever is there is happening because of two waves. okay, rendu waves interference aina tarvata this standing waves shape is forming. so the first wave is coming from this end. idigo idi fixed end kada. yes, if this is a fixed end ante it is sending one wave, alage idi kuda fixed end unte it is sending another wave. ardhamaindi andariki. yes, continuous ga waves reflection ayi interference tarvata you will get the standing waves pattern. okay, చూడండి. so if you continuously reflect the waves from the two ends, then మీకు ఒక ప్యాటర్న్ వస్తాయి రా బాబు. చూడండి అదే కదా. ఎస్, కానీ కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఆ ప్యాటర్న్లో. వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ పాయింట్స్ సార్, ఇది అందరూ చూడండి. సో మీ ఫస్ట్ స్పెషల్ పాయింట్ అంటే ఇదే. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ స్పెషల్ పాయింట్. ఈ పాయింట్స్ చూడండి, దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ విత్ టైం కదా, ఫిక్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ కోసమే దే విల్ బి నోన్ యాజ్ నోడ్స్. అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్, చూడండి మరి. దస్ బోత్ వేవ్స్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ రాసుకో. ఓకే, ఎస్, చూడండి ఏమైతుంది సార్. For a stretched string, when it is plucked from the center, there will be generation of wave from both the ends. Okay, both the ends, continuous generation వస్తాయి. దాని తర్వాత the pattern will be seen. Thus both waves have almost same frequency and amplitude. అర్థమైంది. yes, this is known as standing waves or stationary waves. అర్థం చేసుకోండి అందరూ. కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. yes, there are some special points. what are the special points sir? ఇదిగో, for a stationary wave there are points on the string that acquire a different position depending upon their location. Location అంటే ఏంటి, ఇది అందరూ, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇదే మీ సెకండ్ పాయింట్. దే ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ కదా. మరి లొకేషన్ ఏంటి సార్, ఎక్స్ట్రీమ్ లొకేషన్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సార్, హౌ లాంగ్ సెషన్ గోస్? I don't know. I mean it goes till it goes, maybe 5-6 hours or something, 6 or 7 hours. ఓకే, మోటివేషన్ మీ ఎగ్జామ్ తర్వాత రా బాబు. యూ విల్ టేక్ యువర్ మోటివేషన్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. చూడండి. సో ఈ స్టేషనరీ వేవ్స్ కోసమే ఇదే మీ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ కదా. ఎస్, నౌ దీస్ పాయింట్స్ విల్ నాట్ మూవ్ రా, అంటే స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ని నోడ్స్ అనే పిలుస్తారు. ఓకే, నోడ్స్ అంటే ఏంటి సార్, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ డు నాట్ మూవ్. దాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ 0 ఆల్ ద టైమ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్స్ అంటే ఇదే, దిస్ పాయింట్. ఇదిగో, దీస్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ జస్ట్ నాట్ మూవింగ్ రా, కానీ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ మూవింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ అంటే దిస్ బికమ్స్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ వేవ్. ఏ అర్థం చేసుకోండి, ఏ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ కదా. ఎస్, ఏపీకి క్లాస్ 12th of March. The class for EP will be on 12th of March. చూడండి. సో ఇన్ అలాంగ్ ఫిగర్ P1, P2 ఇదే కదా. P1, P2 ఆర్ నోడ్స్. అలాగే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ నోడ్స్ ఈజ్ λ/2. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్, అంటే సార్ 8 మార్క్స్ ఆన్సర్కి ఎన్ని పేజ్ రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి, అదే దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ టు యూ. ఇదిగో, యూ సీ మై సొల్యూషన్ ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్, ఫిఫ్త్ పేజ్, సిక్స్త్ పేజ్, సెవెంత్ పేజ్, ఎయిత్ పేజ్, నైన్త్ పేజ్, 10th పేజ్. అరే 9th పేజ్ రా, అదే కదా 9. అంటే అట్లీస్ట్ 8 to 9 పేజెస్ మినిమం రావాలి. అదే హాయ్ అట్లీస్ట్ 8 to 9 పేజెస్ ఇస్ ద మినిమం రా, మినిమం క్వాంటిటీ. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ అట్లీస్ట్ 8 పేజ్, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అంటే 4 పేజెస్ రా ఇన్ ఆల్.
కంపల్సరీగా 4 pages రాసుకోండి. అట్లీస్ట్ కీప్ యువర్ టార్గెట్ ఫర్ 4 pages. ఓకే, సరే చూద్దాం. ఎస్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్. సార్ ఇదే మీ నోడ్ కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్. అలాగే ఇది కూడా మీ నోడ్ కదరా బాబు? ఎస్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes, ఫస్ట్ నోడ్ సెకండ్ నోడ్, అడ్జసెంట్ నోడ్స్ కదా. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఆల్వేస్ 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 ఈ డిస్టెన్స్ అంటే λ/2, వేర్ λ ఈజ్ ద టోటల్ వేవ్ లెంత్. అర్థమైంది కదా? ఐఎమ్ ఫైన్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఓకే, ఐఎమ్ ఫైన్. ఎస్, చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. సార్ వాట్ ఈస్ ఇట్? యాంటీనోడ్స్. యాంటీనోడ్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో యాంటీనోడ్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్ ద మోస్ట్. అంటే మీ యాంటీనోడ్స్ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ వస్తాయి. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, అండర్స్టాండింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో, if this is your standing wave, if this is your standing wave, ఇదే కదా? ఎస్. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద నోడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాంటీ నోడ్స్? సార్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సెకండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ చూడండి. ఇదిగో ఇదే మీ సెకండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కదా. మరి నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ చెప్పు బాబు ఒకసారి. ఎస్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ రా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Can I say, sir, ఇదే నా node, this is also your node, not moving రే, not moving. ఇదిగో ఈ రెండు పాయింట్స్కి మధ్యలో చూడండి, the string is moving up and down, పైన కింద పైన కింద పైన కింద మూవ్ అవుతుంది కదా. ఎస్. మరి సార్ అలాగే this is also anti node, this is also node. ఇది కూడా 2 3 4 5 6 nodes ఉన్నాయి. 6 nodes అంటే రెండు నోడ్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమొస్తాయి రా బాబు? చెప్పండి. కెన్ ఐ సే దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు λ/2. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ λ/2, దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ λ/2, దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ λ/2. చెప్పండి. మరి ఒకసారి λ/2 వస్తాయి అండ్ లాస్ట్లీ దిస్ విల్ బి λ/2. మొత్తం డిస్టెన్స్ చెప్పండి. 1 2 3 4 5 అదే కదా? ఎస్, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ నౌ, ఓకే, the total distance now becomes 5 λ/2. అంటే సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా the total distance now becomes 5 λ/2. వచ్చింది కదా? ఎస్. అలాగే 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 let us see the next discussion. What are you saying ra? Please sir. Sir, inter second year physics TS guest paper చేయండి సార్, ప్లీజ్ రిప్లై. ఓకే, విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ రా, ఈవినింగ్. ఓకే, ఈవినింగ్లో చెప్తా. మొత్తం గెస్ పేపర్ గురించి చూద్దాం మీ ఈవినింగ్లో. ఓకే, నాట్ నౌ. చూడండి నోట్స్ వచ్చింది కదా. అలాగే యాంటీ నోట్స్ గురించి చెప్పండి అందరూ. యాంటీ నోట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్ ద మోస్ట్. అంటే పాయింట్ O ఇస్ ద యాంటీ నోడ్. మీ ఫిగర్లో పాయింట్ O అంటే ఇదే కదా. ఎస్. సో యువర్ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఆల్వేస్ హ్యాపన్స్ అట్ యువర్ యాంటీ నోడ్. ఓకే, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4π, నాట్ 1/4π. నో నో నో, ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ. we will see that. Okay, we will see that. సరే, ఇప్పటిదాకా రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా రా. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర నోడ్స్ అండ్ యాంటీ నోడ్స్ ఉంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes ఈజ్ ఆల్వేస్ λ/2. అలాగే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 యాంటీ నోడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో λ/2. ఇదే కదా? లెట్ us draw a wave రా. అందరూ చూడండి. కెన్ ఐ సే దిస్ వేవ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్? ఎస్, ఇట్స్ అ కంప్లీట్ వేవ్. అంటే ఫస్ట్ ఎండ్ నుంచి లాస్ట్ ఎండ్ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే λ కదా, వేవ్ లెంత్, 1 full వేవ్ లెంత్ వచ్చింది. మరి సార్ నోడ్స్ ఎంత, యాంటీ నోడ్స్ ఎంత ఈ సినారియోలో? ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే మీ సెకండ్ నోడ్, ఇదే మీ థర్డ్ నోడ్. అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్టాండింగ్ వేవ్ రా బాబు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా? అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద వేవ్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అప్పర్ డైరెక్షన్, లోవర్ డైరెక్షన్, అంటే పైన కింద. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో అప్, ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. అదే సంథింగ్ లైక్ దిస్ కదా. కానీ ఈ పాయింట్స్ని ఫోకస్ చేయండి అందరూ స్టూడెంట్స్. జస్ట్ ఫోకస్ దీస్ పాయింట్స్. దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్. అంటే దీస్ ఆర్ నోడ్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్స్ అంటే λ/2, ఇది కూడా λ/2 వస్తాయి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes ఈజ్ ఆల్వేస్ λ/2. అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 యాంటీ నోడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు λ/2. ఇదే కదరా? ఎస్, ఇదే ఫస్ట్ యాంటీ నోడ్, సెకండ్ యాంటీ నోడ్. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ సార్? ఇది కూడా λ/2 వస్తాయి. అదే. నౌ లెట్ us just focus. ఇప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అ నోడ్ అండ్ ద అడ్జసెంట్ యాంటీ నోడ్ ఇస్ λ/4. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్, స్టాండింగ్ వేవ్ కదరా,
ఎస్. ఇదే మీ స్టాండింగ్ వేవ్ ఉంటే నోడ్ అంటే దిస్, అదే కదా. ఎస్, లెట్ అస్ సీ. ఇది కూడా మీ నోడ్ రా. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ నోడ్. యాంటీ నోడ్స్ గురించి చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. సో కెన్ ఐ సే సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంటీ నోడ్, అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ యాంటీ నోడ్, అదే కదా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ నోడ్ అండ్ యాంటీ నోడ్ అంటే ఇదే. ఎంత సార్? λ/4. అలాగే ఇది కూడా λ/4. యాంటీ నోడ్ నోడ్ కదా. అలాగే చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో λ/4 and this distance is also equals to λ/4. చూడండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే λ వచ్చింది కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్, a string stretched between two rigid supports. అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ L తీసుకోండి అందరూ. టోటల్ లెంత్ L ఉంటుంది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్ λ అనుకోండి. ఓకే, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ టీఎస్ గెస్ట్ పేపర్. అరే విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ రా. ఓకే, హలో ఏమంటారు? సరే సరే సరే. ఓకే, ఎస్, లెట్ us see. మరి సార్ దిస్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై టూ డిఫరెంట్ వేవ్స్ కదా. ఇదిగో ఈ వాల్ నుంచి ఫస్ట్ వేవ్ వస్తుంది, ఈ వాల్ నుంచి సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. నౌ దిస్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టు ద రైట్ సైడ్ రా ఆన్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ పైన రెండు వేవ్స్ ఒకటే టైంలో రెండు వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది రా. కాబట్టి ద రిజల్టెంట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, ఈవినింగ్ గెస్ట్ పేపర్. ఎస్, అంటే రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి. ద టూ వేవ్స్ హ్యావ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. ఇదిగో ఈ వేవ్ కోసమే మీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, దిస్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. అర్థమైంది కదా. అలాగే దిస్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. మీరు ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కంపల్సరీ థింగ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది టూ వేవ్స్. యాంప్లిట్యూడ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. యాంప్లిట్యూడ్స్ ఎక్కడ కూడా యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ఏ, హియర్ ఆల్సో యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ఏ. అలాగే ఒమేగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఒమేగా ఇస్ 2π/f. ఇదిగో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉంటే ఒమేగా కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇది కూడా ఒమేగా ఒమేగా సేమ్ కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్. ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? డైరెక్ట్లీ యాడ్ చేయండి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద టూ ఈక్వేషన్స్. అదే. సో వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ దిస్ టూ ఈక్వేషన్, మీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ కోసమే నెట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తాయి సార్? y1 + y2. y1 అంటే ఇదే, y2 అంటే ఇదే. వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ మీకు ఈ ఈక్వేషన్ వస్తాయి అందరూ. అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్లో మీ దగ్గర రెండు టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. ఇదిగో కాస్ ఒమేగా టీ అంటే టైం కోసమే ఫస్ట్ టర్మ్, అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే సెకండ్ టర్మ్, లేదా పొజిషన్ కోసమే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది కదా. ఎస్. నౌ వెన్ యూ హ్యావ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టర్మ్ లేదా పొజిషన్ టర్మ్ ఈజ్ యువర్ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్. అంటే మీ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి సార్? 2a sin kx. ఇప్పుడు వేరే వేరే పాయింట్స్ కోసమే వేరే వేరే ఎక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి, అలాగే వేరే వేరే యాంప్లిట్యూడ్స్ వస్తాయి, అదే కదా. ఎస్. సో యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ యువర్ పార్టికల్స్. సో సార్ యువర్ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 2a sin k × x. ఇప్పుడు ఇదిగో కండిషన్ ఫర్ యువర్ నోడ్స్. ఓకే, ఎస్, k వాల్యూ 2π/λ సార్. అలాగే 2a sin kx కదా, అంటే 2a sin 2π/λ × x వస్తాయి. ఇదిగో ది కండిషన్ ఫర్ యువర్ నోడ్స్ కదా. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ యువర్ నోడ్స్ సార్? నోడ్స్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ 0 ఉండాలి. అదే అంటే ఏ నెట్కి ప్లేస్లో 0 రాసుకోండి. 0తోనే ఈక్వేట్ చేసి యువర్ 2π/λ వస్తాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్. అంటే యువర్ నోడ్స్ హ్యాపెన్ అట్ పాయింట్స్ 0, λ/2, λ3, λ/2, 2λ, 5λ/2 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది కదా. These are the points of your nodes. Okay, ఇదే మీ నోడ్స్కి లొకేషన్స్ రా బాబు. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి సార్ యాంటీ నోడ్స్ కోసమే ఏంటి సార్? యాంటీ నోడ్స్ కోసమే మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి కదా. చూడండి, జస్ట్ విజువలైజ్ అందరూ. ఇదిగో ఇదే మీ స్ట్రింగ్ కదరా బాబు. ఎస్. ఆన్ దిస్ స్ట్రింగ్ యూ హ్యావ్ అ వేవ్. ఇదే మీ వేవ్ కదా. ఎస్. ఈ వేవ్ కోసమే లెట్ us say your first amplitude is a1. అలాగే there is one more wave. అందరూ మళ్ళీ ఒక వేవ్ ఉంటుంది. and let us say that wave has the amplitude equals to a2. అర్థమైంది? ఎస్. ఇదిగో ఈ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత రా బాబు? ఇట్ ఈస్ a2. అర్థమైంది? ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ ద నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ సార్?
net amplitude చెప్పండి. Can I simply say that your net amplitude is equals to A1 plus A2? అంటే when the two waves meet ఒక కొత్త వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్, and for that new wave the amplitude will become the sum of the two amplitudes. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఇదిగో ఇదే. So this new amplitude A net it is equals to A1 plus A2 అదే కదా? ఎస్, సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ రా బాబు. మరి సార్ ఇఫ్ బోత్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ సేమ్, రెండు యాంప్లిట్యూడ్స్ సేమ్ ఉంటే ఏమవుతుంది సార్? ఇదిగో యువర్ ఫస్ట్ వేవ్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఉంటుంది, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ వేవ్, ఈ వేవ్ కోసమే కూడా మీ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ ఏ వస్తాయి. యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఏ. వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ రా బాబు? మరి మీ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A1 plus A2 అంటే A plus A only, right? Yes. A plus A అంటే can I simply say that your new wavelength is 2A? A అంటే ఒరిజినల్ యాంప్లిట్యూడ్, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గాట్ డబుల్డ్. అర్థం చేసుకోండి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దాట్? ఇదిగో అందరూ ఆ కేసులో కెన్ ఐ సే ఇదిగో యువర్ ఫస్ట్ వేవ్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఉంటుంది, మీ సెకండ్ వేవ్ కోసమే యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఉంటుంది. వెన్ యూ యాడ్ దెమ్ యువర్ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఈక్వల్స్ టు 2A. అంటే ఫార్ యువర్ యాంటీ నోడ్స్ మీ యాంప్లిట్యూడ్ 2A కావాలి. అదే సబ్స్టిట్యూట్ సార్ 2A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2A సైన్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. మరి ఎక్కడి నుంచి? ఫార్ యువర్ యాంటీ నోడ్స్, అదే కదరా మీ యాంటీ నోడ్స్ కోసమే దీస్ ఆర్ ద లొకేషన్స్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్. ఓకే, వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్? 9:39 ఫర్ టూ వేవ్స్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వేవ్ y1 is equals to A1 sin of omega t minus kx. అలాగే y2 is equals to, లేదా you just take A here, not A1. Okay? Yes. y1 is equals to A times of sin of omega t minus kx. అలాగే y2 is equals to A sin of చెప్పండి omega t plus kx. ఇదే కదా మీ టూ ఈక్వేషన్స్. Your net equation y net is equals to 2A sin of kx cos of omega t. అర్థమైంది? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ కోసమే దిస్ టెల్స్ యూ అబౌట్ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్, అదే కదా ఆఫ్ ద వేవ్. అంటే మీ నోడ్స్ కోసమే ఫార్ యువర్ నోడ్స్ పాయింట్ చెప్పండి అందరు. ఫార్ యువర్ నోడ్స్ ఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు λ/2, λ3λ/2, 2λ and so on so forth. అలాగే మీ యాంటీ నోడ్స్ కోసమే వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రా చెప్పండి. మీ యాంటీ నోడ్స్ కోసమే కెన్ ఐ సే దట్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు λ/4, అలాగే 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4 and so on so forth. These are the points of your antinodes. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ గురించి రాసుకోండి. ఓకే, మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ యాంటీనోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగో ఒకటే యాంటీనోడ్ ఉంటుంది కదా ఈ కేసులో, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ని 0th ఓవర్టోన్ కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మోడ్. అంటే దెర్ ఈస్ జస్ట్ అ సింగిల్ యాంటీనోడ్, వన్ యాంటీనోడ్. అదే కదరా బాబు? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ అ సింగిల్ యాంటీనోడ్, ఆ కేసులో మీ దగ్గర రెండు నోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ యాంటీనోడ్స్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీనోడ్స్ బికమ్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. అదే కదా, లెంత్ ఎలా ఉంటుంది అందరు చూడండి. ఎస్, యువర్ లెంత్ బికమ్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్. ఓకే, మరి డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? λ/2. ఇదే దట్ బికమ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్. ఎల్ ఎక్కడ నుంచి మీ దగ్గర λ వాల్యూ వస్తే 2L. అదే సబ్స్టిట్యూట్ సార్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్. స్పీడ్ ఈజ్ v ఇట్ సెల్ఫ్, కానీ λకి ప్లేస్లో 2L వస్తాయి సార్, రాసుకోండి. సో యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ హ్యాస్ బీన్ ఈక్వల్ టు v/2L లేదా v × 1/2L.
మరి స్ట్రింగ్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ దెన్ ఆ కేసులో వెలాసిటీ ఆఫ్ యువర్ వేవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ టెన్షన్ అపాన్ మాస్ డెన్సిటీ. అర్థమైంది కదా అందరూ? ఫస్ట్ ఇయర్లో 447 వచ్చి, ఓకే ఎస్. అలాగే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇదిగో ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఇదే మీ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ యువర్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ అంటే 1/12 రూట్ ఆఫ్ టీ అపాన్ మ్యూ వచ్చింది కదా, ఎస్. అలాగే ఈవెన్ ఫార్ యువర్ సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, ఇదిగో మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే ఒకటే యాంటీనోడ్ ఉంటుంది కదా, బట్ ఫార్ యువర్ సెకండ్ హార్మోనిక్ హౌ మెనీ యాంటీనోడ్స్ ఆర్ దేర్ సార్? 2 యాంటీనోడ్స్. ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ యాంటీనోడ్, ఈ పాయింట్ రా. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ యాంటీనోడ్ వచ్చింది కదా. ఓకే సార్, ఏపీ ఫిజిక్స్ సెకండ్ ఇయర్, ఎస్ 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 ఏపీ ఫిజిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ. టీఎస్ 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 తెలంగాణ స్టేట్స్. సరే మరి సార్ యువర్ సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 2/12 రూట్ టీ బై మ్యూ. అదే ఇక్కడ చూడండి, వచ్చింది కదా. These are the frequencies for those respective modes. అంటే మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కదా, ఇదే మీ సెకండ్ హార్మోనిక్ రైట్. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఫార్ యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే ఫాస్ట్ సౌండా? ఇదిగో ఇప్పుడు లాస్ గురించి రాసుకోండి రా బాబు. ఇదిగో ఏపీ విల్ బి ఆన్ 12th. ఓకే 12th ఆఫ్ మార్చ్ రా. చూడండి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సార్? యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎంత హార్మోనిక్ కదా, ఎంత హార్మోనిక్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే n మల్టిప్లైడ్ బై 12 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ టీ అపాన్ మ్యూ వస్తాయి. చూడండి ఇప్పుడు వాట్ కెన్ యూ సే సార్? ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ యువర్ లెంత్, అలాగే సెకండ్ వేరియబుల్ అంటే టెన్షన్, అండ్ థర్డ్ వేరియబుల్ అంటే మ్యూ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ కదా, ఎస్. ఇప్పుడు ఈ 3 వేరియబుల్స్ కోసమే 3 లాస్ రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ లాస్ సార్? ఇదిగో మీ ఫస్ట్ లా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, అదే కదా. అలాగే సెకండ్ లా సార్ రూట్ టీ, థర్డ్ లా రూట్ మ్యూ. ఓకే ఇదే మీ రూట్ మ్యూ ఉంటుందిరా, అర్థం చేసుకో. దీస్ ఆర్ ద 3 లాస్. వచ్చింది కదా, ఎస్. అందరూ ఈరోజు ఎగ్జామ్ లేదు ఏంటిరా? చూడండి, జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ సినారియో. ఓకే ఎస్. నెక్స్ట్ సార్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్స్ అంటే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇదే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్. అందరూ కంప్లీటెడ్ రా, యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. కానీ ఇప్పుడు మీ దగ్గర సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ అన్ ఎయిర్ కాలమ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్. అంటే మీ దగ్గర ఓపెన్ పైప్ ఉంటుంది, ఆ ఓపెన్ పైప్లో యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ద సౌండ్ వేవ్స్, అదే కదా. సౌండింగ్ ద ఓపెన్ పైప్ లేదా థ్రోయింగ్ ద సౌండ్ వేవ్ ఇన్ దట్ ఓపెన్ పైప్, అదే కదా. మరి ఏమవుతుంది సార్? కొన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ అవుతుంది రా. ఆఫ్టర్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ యూ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్, అదే కదా. స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటే అదే కంటిన్యూస్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ స్టేషనరీ వేవ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ సౌండ్ వేవ్ అంటే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ కదా, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యువర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ యువర్ సౌండ్ వేవ్స్, అదే కదా, ఎస్. దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్. ఓకే ఎస్, చెప్పండి. సో ఓపెన్ పైప్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ ద సినారియో. అందరు చూడండి, ఇదే మీ ఓపెన్ పైప్ కదా, ఎస్. వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద థియరీ ఎగ్జామినేషన్? యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ రా, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. గెస్ట్ పేపర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ రా, ఈవినింగ్, ఓకే.
ఈవినింగ్లో ఇస్తా గెస్ట్ పేపర్, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. చూడండి, ద ఆర్గన్ పైప్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సౌండ్ వేవ్స్. మీ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్లో స్ట్రింగ్ వేవ్ ఉంటుంది, అదే కదా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. కానీ ఎక్కడ మాత్రమే మీ దగ్గర లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ఉన్నాయి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయరా? ఎస్, సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ బాబు, సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ, అదే కదా, ఎస్. దాని తర్వాత లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే సౌండ్ వేవ్ కదా, సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫిగర్స్ అంటే, ఇదే యువర్ యాక్చువల్ ఫిగర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ ఫిగర్, కానీ దిస్ ఫిగర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ జస్ట్ టు రిప్రజెంట్, జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ కోసమే దిస్ ఫిగర్ హ్యాస్ బీన్ డ్రా. కానీ మీ యాక్చువల్ ఫిగర్ ఏంటంటే ఇదే మీ యాక్చువల్ ఫిగర్, అదే కదా. ఇదిగో యువర్ ఓపెన్ పైప్ రా బాబు, మీ ఓపెన్ పైప్లో ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. అంటే వెన్ యూ వైబ్రేట్ దట్ ఎయిర్ పార్టికల్, ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ విల్ స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్. అంటే ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ టు దిస్ పార్టికల్, ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ పార్టికల్, దిస్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ టు ద ఫస్ట్ పార్టికల్ కదా. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ వైబ్రేటింగ్ దిస్ ఫస్ట్ పార్టికల్, ఇదిగో ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద సెకండ్ వన్ కదా, అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఆల్సో స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్. అలాగే దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ పార్టికల్ నెక్స్ట్ టు ఇట్, యూ వైబ్రేట్ దిస్, ఇట్ విల్ ఆల్సో వైబ్రేట్ కదా. అదే మరి సార్ కొన్ని సమయం తర్వాత ఆల్ ద పార్టికల్స్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ద ఓపెన్ పైప్. మరి ఏమొస్తుంది రా ఆఫ్టర్ ద వైబ్రేషన్ స్టార్టెడ్? చూడండి, మీ ఓపెన్ ఎండ్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓపెన్ ఎండ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ఓపెన్ ఎండ్. అంటే మీ ఓపెన్ ఎండ్స్లో పార్టికల్స్ కంప్లీట్లీ వైబ్రేషన్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్? దాట్ మీన్స్ యువర్ పార్టికల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ వైబ్రేటింగ్, జుమ్ 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 సంథింగ్ లైక్ దిస్. కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ ఆఫ్ ద పైప్, ఈ పొజిషన్స్లో చూడండి అందరూ, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్. వై? బికాస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పార్టికల్స్, అదే కదా, దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ పుషింగ్ ద పార్టికల్స్. సెంట్రల్ ఆటమ్స్ లేదా సెంట్రల్ లైన్ రా, సెంట్రల్ లైన్ కదా, ఎస్. సో యూ క్యాన్ సే that the particles at the center of the pipe, they will not move. Enduku sir? Because these particles are continuously pushing them. Ardhamaindi? Pushing them. Kabatti these particles will be at rest. Particles at rest particles at rest ante nodes. Ardhamaindi? Yes. And there will be node at the central point. Mari sir extreme positions lo mee daggara anti nodes vastayi, ade kada. Yes, that is the scenario. Ante sir center lo node, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్లో యాంటీ నోడ్స్, అదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు టెల్ మీద సేమ్ థింగ్ ఏంటిరా బాబు, ఇదిగో అండ్ ఓపెన్ పైప్ ఈజ్ ఓపెన్ అట్ బోత్ ఎండ్స్. ఇన్ ద అలాంగ్ సైడ్ ఫిగర్ let the length of the pipe is equals to L. Length of the pipe is equals to L. ఇదే కదా. The antinodes will always exist at both the open ends. అర్థమైంది? Yes. If lambda is the wavelength of the wave, then the distance between two antinodes is lambda by 2. అంటే ఇదిగో this is your first antinode, your second antinode. మీ total distance అంటే lambda by 2 వచ్చింది కదా. Yes. And that is the length of the pipe itself. మరి ఏం రావాలి సార్? You can directly say that మీ first harmonic కోసమే లేదా for your zeroth overtone or fundamental vibrations మూడు టైటిల్స్ లేదా మూడు రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి, అదే కదా. ఎస్. సో ఫార్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసం ఏమొస్తుంది రా, వన్ నోడ్ ఇస్ దేర్, టూ యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇదిగో ఇదే మీ నోడ్ కదా, వన్ నోడ్ ఇస్ దేర్, టూ యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ దేర్, ఫస్ట్ యాంటీ నోడ్, సెకండ్ యాంటీ నోడ్. అర్థమైంది? మరి ఏం రావాలి సార్? యువర్ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై 2. ఎలా సార్? ఎలా సార్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీ నోడ్స్ కదా, లాంబ్డా బై 2 వస్తాయి. మరి ఎక్కడి నుంచి మీ లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చింది ఏంటి సార్? అది 12 కదా. ఎస్. therefore your frequency is equals to velocity upon wavelength. కానీ వేవ్ లెంత్కి వాల్యూ 12 వచ్చింది. therefore your frequency in the first harmonic mode f1 వాల్యూ is equals to v upon 12 వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ లేదా ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్ మోడ్ లేదా 0th overtone ఏమొస్తాయి సార్? v upon 12. అలాగే నెక్స్ట్ సార్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గన్ పైప్స్ రా, క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్స్ అన్నా ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్స్ అన్నా ఒకటే థింగ్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ యూజువలీ టాక్ అబౌట్ ఓవర్టోన్స్. ఓకే,
here is your discussion starting about. And ఏంటి సార్, ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఈజ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం, కానీ ఓవర్టోన్స్ని ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. అండర్స్టాండింగ్? దాట్ మీన్స్ యూ విల్ సే దట్ సార్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, ఇదిగో 0th ఓవర్టోన్, మరి ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, సెకండ్ ఓవర్టోన్, థర్డ్ ఓవర్టోన్, దిస్ షుడ్ బి ద డిస్కషన్. సార్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, థర్డ్ హార్మోనిక్, డోంట్ డూ లైక్ దట్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0th ఓవర్టోన్. మీ 0th ఓవర్టోన్ కోసమే జస్ట్ నోడ్స్ చూడండి. అంటే సార్ వెన్ ద ఓవర్టోన్ వాజ్ 0, అంటే 0th ఓవర్టోన్ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి సార్? 1 నోడ్. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దాట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే చెప్పండి. కెన్ ఐ సే ఫర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఎన్ని నోడ్స్ కావాలి సార్? 2 నోడ్స్. దేర్ షుడ్ బి 2 నోడ్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఓవర్ నోడ్. అలాగే మీ సెకండ్ ఓవర్టోన్ కోసమే చెప్పండి అందరూ, ఫార్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ వాట్ షుడ్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ రా? 3 నోడ్స్ కావాలి కదా. అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ గోస్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో సార్ మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే చూద్దాం. ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, అంటే 2 నోడ్స్ కావాలి. వచ్చింది సార్, 2 నోడ్స్ కూడా వచ్చింది. అదే కదా స్టూడెంట్స్? ఎస్, ఇదే మీ ఫస్ట్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ నోడ్. అదే కదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్? ఎల్. ఎన్ని నోడ్స్ వచ్చాయి సార్? 2. దాట్ మీన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే λ/2 కదా. ఎస్, λ/2. అలాగే ఇదే మీ యాంటీ నోడ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీ నోడ్ అండ్ నోడ్ ఇస్ λ/4. అలాగే దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు λ/4. వచ్చింది కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, అంటే λ/4 ప్లస్ λ/2 ప్లస్ λ/4 అంటే సింప్లీ λ వస్తాయిరా. ఓకే, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు λ. మరి దిస్ λ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ కదా. ఎస్, రైట్ ద సేమ్ థింగ్ సార్. యువర్ λ డిస్టెన్స్ ఇస్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్, కానీ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఏమొస్తాయి సార్? వెలాసిటీ అపాన్ λ, వెలాసిటీ అపాన్ లెంత్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మీ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది. దాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v/L, లేదా 2తోనే మల్టిప్లై చేసి 2v/2L కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఎస్. అలాగే now I want you to compare between the first harmonic and the second harmonic. మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f is equals to v/2L. అలాగే మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ లేదా సెకండ్ హార్మోనిక్ కోసమే స్పీడ్ ఏమొస్తాయి సార్? 2v/2L. సిమిలర్లీ ఫార్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ ఆర్ యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్ F3 వాల్యూ చెప్పండి, ఏమొస్తాయి సార్? 3v/2L. అదే కదా. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, థర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అంటే ఏంటిరా బాబు? హార్మోనిక్స్. అదే. సో సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ లేదా 0th ఓవర్టోన్, బెటర్ యూ రైట్ 0th ఓవర్టోన్. ఓకే, ఫార్ 0th ఓవర్టోన్ ఏంటి సార్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ? F1. ఓకే, F1 వాల్యూ అంటే v/2L. అలాగే యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఎంత సార్? మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 2v/2L. అలాగే దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. ఏమొస్తాయి సార్? ఇది 3v/2L. అదే కదా. ఎస్, అర్థం చేసుకోండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్. అంటే రేషియో కావాలంటే F1, F2, F3 రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1:2:3:4 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది అందరికీ? హెన్స్ ఇదిగో యువర్ 0th ఓవర్టోన్ అంటే మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, అలాగే యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్. అందరూ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెన్ పైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ పైప్? ఇదిగో ఈ మొత్తం డిస్కషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ యువర్ ఓపెన్ పైప్, కానీ మాత్రమే మీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే డిస్కషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటిరా బాబు? మీ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కోసమే ఈ రాదు ఈ మొత్తం. ఓకే, దిస్ డస్ నాట్ అప్లై ఫర్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్. మరి క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ సార్? అంటే మీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే ఇదిగో 0th ఓవర్టోన్ అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్. వెరీ గుడ్.
కానీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కదా, ఇదిగో ఇదే మీ ఓపెన్ పైప్ ఉంటుంది అందరూ, ఓపెన్ పైప్ కోసమే ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఈజ్ సెకండ్ హార్మోనిక్, కానీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్. దాట్ మీన్స్ మీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే సెకండ్ హార్మోనిక్, ఫోర్త్ హార్మోనిక్ రాదు. డైరెక్ట్లీ వీఆర్ జంపింగ్ టు ఫస్ట్, దెన్ థర్డ్, దెన్ ఫిఫ్త్ అండ్ సెవెంత్ అండ్ నైన్త్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అదే కదా, ఎస్. సో నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్ రా బాబు, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్స్. ఇదే కదా, ఎస్. స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్మేషన్ ఫార్ క్లోజ్డ్ పైప్స్. Yes, let us see about the closed pipes now. Okay, చూడండి అందరూ. So these are your closed pipes, right? Yes. చూడండి, ఈ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కోసమే కొన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయిరా. ఇదే కదా, లైక్ యువర్ జీరోత్ ఓవర్టోన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. So on so forth. చూడండి, కండిషన్స్ ఆర్ సేమ్. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ సార్? మీ జీరోత్ ఓవర్టోన్ కోసమే ఒకటే నోడ్ ఉండాలి, మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే రెండు నోడ్స్ ఉండాలి, అండ్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ కోసమే దేర్ షుడ్ బి 3 నోడ్స్. ఓకే, ఎస్. 1 by 1 డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూద్దాం. మీ జీరోత్ ఓవర్టోన్ కదరా, అంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆర్ దేర్? ఇదిగో ఒకటే నోడ్ ఉంటుంది కదా, and that node always will be there at the fixed end. This is the node, right? Mari, you can directly join these two. Arthamaindi kada? Yes. What is the length of the pipe, sir? Length of the pipes cheppandi. The length of the pipe is capital L. Vachindi kada? Yes. Mari, what is the position? Ee position ante this is your antinode. This is your node ra babu. Ide kada? What is the distance, sir? Length, total L. And what is this distance ra? Lambda by 4 kada? Yes. Therefore you write L is equals to lambda by 4 until lambda is equals to 4L. Ochindi kada? Yes. Now, idigo. First of all, ee question oste definitions raskondi. What is the definition, sir? Stationary wave for closed pipes. The wave for a closed pipes are sound waves. Point number 1. Alage, sound wave is subjected to longitudinal waves ra. Then a closed organ pipe is open at one end and close at the other end. Okay, guest paper will be in the evening. Okay, evening lo ista guest paper, don't worry. Sorry. Alage, the closed end will always have a node. Okay, always have a node. The closed end will always have a node. The open end will always have antinodes. Okay, this is a condition for your closed pipes. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే అలాగే టోటల్ లెంత్ ఎల్ చెప్పండి అనుకోండి. ఓకే, అ క్లోజ్డ్ పైప్ హ్యావింగ్ టోటల్ లెంత్ ఎల్. అదే మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ లేదా జీరోత్ ఓవర్టోన్ లేదా ఫండమెంటల్ మోడ్ కోసమే యు ఆర్ రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇదిగో ఒకటే నోడ్ ఉండాలి కదా, దిస్ ఈస్ ద నోడ్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద నోడ్ సార్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద నోడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద యాంటీ నోడ్, ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ లాంబ్డా డివైడెడ్ బై 4 కదా. సో ద డిస్టెన్స్ ఇస్ లాంబ్డా బై 4. అంటే సార్ మీ లాంబ్డా బై 4 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్, అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 లాంబ్డా. వచ్చింది కదా? ఎస్, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4L. ఐమ్ సారీ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 4L. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి సార్? స్పీడ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్. స్పీడ్ ఇస్ v, వేవ్ లెంత్ ఇస్ 4L. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీ దగ్గర ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రా బాబు? యువర్ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ v అపాన్ 4L కదా. ఎస్. అలాగే ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్, ఇదిగో ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే దేర్ షుడ్ బి 2 నోడ్స్. అయిపోయింది కదా. ఎస్, 2 నోడ్స్ ఉండాలి.
And if there are two nodes, definitely ఖచ్చితంగా one of the node is going to form at your closed end. మిగతా one node you can take anywhere in the between. వచ్చింది కదా. And at open end always there should be an antinode. గుర్తుపెట్టుకోండి. Antinodes are nodes. Finished. మరి you can say that the total length of the pipe is capital L, sir. Total distance between extreme particles అంటే ఇదే total distance. ఇదిగో ఈ λ/2 అలాగే this is λ/4 కదా. Total distance అంటే λ/4 plus λ/2 అంటే 3λ/4 వచ్చింది. మరి ఏమొస్తాయి సార్? your length is equals to 3λ/4. ఇక్కడ నుంచి λ value is 4l/3 వచ్చింది సార్. You substitute that for frequency. Frequency is equals to speed upon wavelength. Substitute it. You will get the second wave. Okay. మీకు సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తాయి రా బాబు. అంటే మీ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కోసమే 0th ఓవర్టోన్ అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే థర్డ్ హార్మోనిక్, సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటే ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది కదా. This is the formula for your closed organ pipes. Okay, done. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. కానీ చూడండి. ఓకే, ఎస్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదే మీ సౌండ్ సోర్స్. హియర్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వర్. సోర్స్ అబ్జర్వర్ కదా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ దెమ్, ఇదిగో ఈ సోర్స్ అబ్జర్వర్కి మధ్యలో రిలేటివ్ మోషన్ ఉంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే కదా, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ ఈజ్ హ్యావింగ్, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పిలవండి. అలాగే ఫర్ దిస్ అబ్జర్వర్ there will be some apparent frequency ra. Apparent frequency ante the frequency that will be heard. The frequency that is actually there ante enti sir? Your actual frequency. Okay, idigo whenever there is a relative motion between source and the observer, the apparent frequency for the observer will be different than the original frequency for the source. Ade the difference between the original frequency and the apparent frequency is known as Doppler shift. These are all the definitions. Okay, source and observer. You can draw this diagram also, students. Frequency is number of wave produced per second kada. Yes. Next, source moving towards the observer ante ide మీ source moving towards the observer అదే కదా. Yes, ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్, ఫోర్త్ వేవ్, ఫిఫ్త్ వేవ్. ప్రతి ఒక్క వేవ్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి రా బాబు? లాంబ్డా కదా. Yes, the distance between each and every wave is lambda. వచ్చింది కదా. Yes. So if the source is moving with the speed v dash ra, oka t time tarvata distance enta, what is the distance moved by the source? V dash into t kada. Yes, ade that distance is said to be lambda dash. Mari ekkadi nunchi you can say that sir your net lambda dash is equals to lambda minus v dash into t. Alage your frequency f dash is equals to ee mottham formula student. And here your frequency f dash is equals to v upon lambda dash ki value lambda minus v dash t వస్తాయి సార్. మరి your f dash ki value ఈ lambda minus v dash t కి ప్లేస్లో ఈ మొత్తం రాసుకోండి. ఓకే, t కామన్ తీసి instead of this t you can write 1 upon f naught and then you can substitute. Okay, so it is when the source is approaching towards the observer. So apparent frequency లేదా f dash కదరా బాబు. So apparent frequency is equals to f naught into v divided by v minus v dash. V dash అంటే velocity of the source కదా. Yes. Next part of the discussion. Similarly, when the source is moving away from the observer, idigo towards the observer unte minus sign వస్తాయి, and if it is moving away from the observer there will be a plus sign. అదే కదా. Yes, so this is your frequency f dash, v into f naught divided by v plus vs వస్తాయి. అదే. Okay, observer moving not required. Okay, but if you want you can take this discussion also, but not required as long as it is concerned. మరి కొన్ని ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లేదా just give me 10 minutes students. Okay, just give me 10 minutes. I will be back in 10 minutes all of you. Sir, ఈ నోట్స్లో బి ఆన్సర్స్ కింద రాస్తే 8 మార్క్స్. అబ్సల్యూట్లీ రా, అబ్సల్యూట్లీ 8 మార్క్స్ 100% వస్తాయి, 100%. ఓకే, just give me 10 minutes. I will be back in 10 minutes. Okay.
yes, done. So ఇప్పుడు just give me a minute, then we will be start. Yes, right. ఇదిగో now మీ వేవ్స్ లోంచి 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, ద 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే సార్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్, దాని తర్వాత ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్, అండ్ లాస్ట్లీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఇన్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్స్. అదే కదా. ఎస్, ఆ 3 కోసం కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ ద సొల్యూషన్స్ టిల్ నౌ. మీకు కావాలంటే ఎస్టర్డే ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్ ద డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్. Okay, 8 marks gunshot video playlist lo we have seen that in detail. Okay, idigo ippudu konni tag questions unnai. So in the tag questions itself, let me just copy that pages. Okay, 48 how many questions are there? Yes, these are the tag questions, sir. So let us just do one thing. Let us just take the tag questions. So what is completed so far? Let me just tell you, okay? Idi vandu. So ippadaaka we have seen the solution to this question. Done? Alage this question also completed. Alage this question also completed. 100% what a question will be there. Mark my words, okay? So in 3 questions ni gattiga cheste your 8 marks, not 3, actually these are 4. Doppler it's also completed, right? So 8 marks 100% will be there from these topics. Kani with these questions itself me daggara konni tag questions kuda unnai. Idigo these are your tag questions. So the first tag question ante idigo, and when you are going in your examination hall andaru exam hall lo velli mundu tag questions ni final answer gattiga gurtu pettukondi. Okay, if the question is asking from the 70 centimeter organ pipe ra, 100% the numericals will be same. Ante me values kuda same e vastayi me exam hall lo. Okay, so therefore I am telling you, don't waste your timing doing calculations. Ade just remember the final answer. Edaina final answer unte ee question kosame you just remember by heart that answer. Mari exam hall lo velli ade answer raskondi. ఇప్పుడు let us see the question. What is the question, sir? మీ దగ్గర ఒక closed organ pipe ఉంటుంది కదా. Yes, so tag question number 1 అందరు. So this is your tag question first. ఏంటి సార్ క్వశ్చన్? మీ దగ్గర ఒక closed organ pipe ఉంటుంది, length అంటే 70 centimeter, velocity of sound 331 meter per second ఉంటాయి. నాకు fundamental frequency కావాలి కదా. Yes, so sir length of the pipe ante 70 centimeter, that is 0.7 meters వచ్చింది. అలాగే మీ దగ్గర speed of sound కూడా ఉంటుంది. So sir speed of sound is equals to 331 meters per second వచ్చింది కదా. Yes, మరి ఏం కావాలి సార్? ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓపెన్ పైపా క్లోజ్డ్ పైప్ రా? చూడండి, ఇది మీ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ ఉంటే మీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరే వస్తాయి. అదే సో సార్ మీ ఓపెన్ పైప్ కోసమే అలాగే ఫర్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సార్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 కదా, అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే F1 వాల్యూ ఈజ్ V/12. ఎక్కడ చెప్పండి, మీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే F1 వాల్యూ అంటే V/4 వచ్చింది కదా. V అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఇట్సెల్ఫ్. అదే చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది రా బాబు, దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫార్ములా. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో చూడండి, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్? క్లోజ్డ్ పైప్ ఉంటుంది, లెంత్ 70 సెంటీమీటర్, వెలాసిటీ 331 మీటర్ పర్ సెకండ్. అదే కదా. ఎస్, యువర్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 అంటే V/4 into L. V వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు సార్ క్వశ్చన్లో? 331 మీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ లెంత్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? 0.7. అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ ద సింప్లిఫికేషన్ రా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 70 సెంటీమీటర్, 75 సెంటీమీటర్, 70
70 centimeter only. There is no proper answer. So sir, you at max what you can do is 3310 divided by 4 into 7. LRIH. So 4 ones are 4, 4 8s are 32 kada? Yes, 11, 4 2s are 8, 30. So it is approximately 827.25 divided by 7. That's what I'm telling to you. ఇదిగో ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళి యూ జస్ట్ రైట్ దిస్ ఫార్ములా, మరి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఏదైనా ఆన్సర్ ఉంటే బై హార్ట్ ద ఆన్సర్, యూ జస్ట్ బై హార్ట్ ద ఆన్సర్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ సార్. Okay, yes, so this is your fundamental frequency kada F1. I'm sorry, okay, paddaaka I have explained you. I'm sorry. Yes. Idigo, so this is how you write the solution. Are just by heart the solution andaru. Again I'm telling you, whenever it is coming to tag questions kada, don't waste your time in doing calculations. That's what I'm telling to you. What I'm saying, sir, ఈ క్వశ్చన్ కోసమే వాల్యూస్ ఫిక్స్ ఉంటుంది కదా. 70 సెంటీమీటర్ ఆర్గన్ పైప్ ఇస్ దేర్, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ 331 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎక్కడైనా గూగుల్ నుంచి సొల్యూషన్ చూసి ఫైనల్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫైనల్ ఆన్సర్ అంటే లాస్ట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళి యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా. ఇదిగో లెంత్ 70 సెంటీమీటర్ అంటే 0.7 మీటర్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 331 మీటర్ పర్ సెకండ్, సబ్స్టిట్యూట్. సో క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ కోసమే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ V/4L ఫార్ములా వస్తాయి. ఈ ఫార్ములాస్లో వాల్యూస్ పెట్టండి సార్. V అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్, లెంత్ అంటే 0.7. ఇప్పుడు దిస్ ఆల్ సింప్లిఫికేషన్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ. అదే ఫైనల్ ఆ గుర్తు పెట్టిన ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఫినిష్ సార్, దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏదైనా హార్డ్స్ ఉంటే రాసుకోండి. అదే కదా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ద సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? అండ్ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్, ఇది కూడా యూ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఈ ఆర్గన్ పైప్ కోసమే కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. సేమ్ థింగ్ అంటే ఏంటిరా బాబు చూడండి. దాట్ మీన్స్ ఫర్ ద ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ ఆల్సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద సొల్యూషన్. ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ యు ఆర్ గెటింగ్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఎస్. మరి ఏం రావాలి సార్? ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ ఉంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ పైప్ ఏంటి సార్? ఇది ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కదా. ఎస్, లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 85 సెంటీమీటర్స్. అలాగే ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ గివెన్ టు యూ సార్? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే 340 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో సార్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే 340 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, లెంత్ అంటే 85 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. అంటే యూ కెన్ సే సార్ 0.85 మీటర్స్. ఇదే కదా. ఎస్, మీకు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. మరి సార్ F1 is equals to V/2 into L. ఫార్ములా ఇస్ దేర్ రా. వీకి ప్లేస్లో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ పెట్టండి 340 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ లెంత్. లెంత్ ఎంత సార్? లెంత్ అంటే 0.85. అదే మరి ఏం చేయాలి? ఇది అందరూ. సో 2 ఇంటూ 0.85 అంటే ఎంత రా? 1.7 కదా. ఎస్, 1.7. 340 డివైడెడ్ బై 1.7 అంటే 3400 డివైడెడ్ బై 17. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 200 హర్ట్జ్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్ లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ లేదా జీరోత్ ఓవర్టోన్. అర్థమైంది కదా. ఎస్, సేయింగ్ సంథింగ్ గైస్. ఓకే, రైట్. మీ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే 2 ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ దిస్ కదా. ఎస్, మీ థర్డ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటిరా బాబు చూడండి. సో ఇదే మీ థర్డ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్. ట్రైన్ సౌండ్స్ ఇట్స్ విసిల్ అట్ ఇట్ అప్రోచెస్ ద క్రాసెస్ ద లెవెల్ క్రాసింగ్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కోసమే మాత్రమే మీకు ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. ఇదే కదా. ఎస్, ఇఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ కదా. ఎస్, లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే, a train sounds. No, listen. Next tag question.
ఇప్పుడు let us directly jump onto your current electricity. Okay, చూడండి అందరూ. సో ఫార్ యువర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఓకే, మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసమే కూడా 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ కిర్చాఫ్స్ లా ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. యూజింగ్ దీస్ లాస్ డెడ్యూస్ ద కండిషన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అలాగే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. కానీ చూడండి పొటెన్షియోమీటర్లో మీకు 2 యూజెస్ ఉన్నాయి and both the uses could be asked in the question paper. What is the first use, sir? మీ పొటెన్షియోమీటర్కి ఫస్ట్ యూజ్ అంటే ఇదే, కంపారిజన్ ఆఫ్ సెల్స్. అలాగే ద సెకండ్ యూజ్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ యూజ్, సర్? టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. దీస్ ఆర్ ద 2 యూజెస్ ఫర్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్. మరి ఎలా యూజ్ చేయాలి, సార్? Let us see the understanding of your potentiometer for the first time. Where is the potentiometer? Just give me a minute. I will give you this PDF, okay? I will send this PDF in the Telegram channel. Just download cheyandi andaru. చూడండి. సో మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసమే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే కిర్చాఫ్స్ లా ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. మరి వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్కి బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ కావాలి కదా. కిర్చాఫ్ లాస్ అంటే 2 కిర్చాఫ్స్ లా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, సెకండ్ ఇస్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. కరెంట్ లా, వోల్టేజ్ లా ఇదే కదా. ఎస్. సో సార్ మీ దగ్గర 2 కిర్చాఫ్స్ లాస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ అంటే కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా, అలాగే సెకండ్ లా అంటే కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. వచ్చింది కదా. ఎస్. రైట్. మరి ఏంటి సార్? when you talk about Kirchhoff's current law, it talks about junction లేదా junction law లేదా junction law కూడా అంటారు. వాట్ ఇస్ ఇట్, సార్? ఇదిగో మీ దగ్గర జంక్షన్ ఆఫ్ వైర్స్ ఉంటే it tells that the net incoming current at a junction should be equals to the net outgoing current, లేదా summation of all the currents on a junction should be 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే మీ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. ఇప్పుడు మీరు ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ని పాజిటివ్ అజ్యూమ్ చేస్తే యువర్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ బీ నెగటివ్ కదా. ఎస్. ఇదిగో సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్, ఈ జంక్షన్ పైన ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ I1 కరెంట్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ కదా, అలాగే I2 కరెంట్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్. సో సార్ యువర్ I1 ఈజ్ ప్లస్ I1, I2 ఈజ్ ప్లస్ I2. మిగతా మొత్తం కరెంట్స్ కోసమే దే ఆర్ యువర్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ కాబట్టి దే విల్ బీ నెగటివ్ సైన్. అదే సార్ I1 ప్లస్ I2 పాజిటివ్ ఉంటుంది, మిగతా కరెంట్స్ నెగటివ్ ఉంటుంది. సమ్మేషన్ షుడ్ బి 0 అంటే యువర్ టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ టోటల్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. అదే కదా. ఎస్. అలాగే యువర్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ అవుట్ గోయింగ్ లేదా ఎంటరింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జిటింగ్ కరెంట్. అదే. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ అందరూ.
I'm so sorry, students. Okay, yes. So ippadaaka we are talking about Kirchhoff current law kada. Yes, so total incoming current is equals to total outgoing current. Ide mee Kirchhoff's law. దాని తర్వాత when you talk about Kirchhoff voltage law, Kirchhoff's voltage law is valid in a loop ra babu, loop kada. Yes, ante enti sir, in a circuit the algebraic sum of all the potential and EMF during a closed loop must be zero. Ante sir idigo your current I is flowing, resistance R2 unte IR2 potential drop వచ్చింది. అలాగే current I is flowing, resistance R1 ఉంటే IR1 potential drop వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు V potential gain వచ్చింది. That is what I have right sir. V potential gain అంటే పాజిటివ్, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అంటే నెగటివ్, ఇది కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అంటే నెగటివ్. ఈ మొత్తం జీరో కావాలి కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్లో కిర్చాఫ్స్ లా గురించి అడిగితే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. స్టేట్మెంట్ రాసి ఫార్ములాస్ రాసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి డైరెక్ట్లీ జంప్ టు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా కూడా స్టేట్మెంట్ రాసి ఈక్వేషన్స్ రాసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి డైరెక్ట్లీ జంప్ టువర్డ్స్ యువర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కోసమే లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ ఎవ్రీథింగ్. అందరు చూడండి, ఇన్ యువర్ బ్యాలెన్స్డ్ లేదా ఇన్ యువర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ మీ దగ్గర 5 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇదే మీ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ R1, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ రెసిస్టర్ R2, అలాగే ఇదే మీ థర్డ్ రెసిస్టర్ R3, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్త్ రెసిస్టర్ R4, అలాగే ఇదే మీ ఫిఫ్త్ రెసిస్టర్ R5 తీసుకోండి. ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు each resistor will have some current kada. Yes, so let us do one thing andaru. Total current I flow cheddam is Wheatstone bridge lonchi. Sir, ee I current lonchi R1 resistance lo there will be I1 current, alage R2 resistance lo there will be I2 current. Ade kada. Yes, I1 I2 coming from original current I only. Ippudu this I1 current moves up and ikkada nunchi kindaki potundi. Ade total I1 current is moving in the downward direction sir. అంటే ఇది అందరు చూడండి, మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ టు బి I3 రా. రెసిస్టెన్స్ R3 ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో సార్ రెసిస్టెన్స్ R3 ఉంటే కరెంట్ I3 తీసుకోండి. అలాగే ఈ రెసిస్టెన్స్ R4 ఉంటే కరెంట్ I4 తీసుకోండి సార్. ఇదిగో ఇప్పుడు I1 లోంచి I1 కరెంట్ కదా, ఈ I1 లోంచి కొన్ని కరెంట్ I3 లో పోయింది, కొన్ని కరెంట్ I4 లో పోయింది. కానీ దిస్ I3 కరెంట్ and ఇక్కడ నుంచి మీ I2 current they are coming కదా. yes, ఇప్పుడు they have been merged and they are merging and they are forming into I5 current. Students, condition understood till this point? First condition ఏంటి sir? Draw your Wheatstone bridge. ఇదిగో it is for 4 marks. ఇండిపెండెంట్ గా 4 మార్క్స్ కోసమే వస్తాయి ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదా యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్. చూడండి, సో మొదటిగా ఒక వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ డ్రా చేయండి. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అంటే 5 రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఈచ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్సెస్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కరెంట్. పేరు ఇవ్వండి, R1 R2 R3 R4 R5. R1 నుంచి I1 కరెంట్, R2 నుంచి I2 కరెంట్, R3 నుంచి I3 కరెంట్, R4 నుంచి I4 కరెంట్, R5 నుంచి I5 కరెంట్. అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 జంక్షన్స్, 2 జంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందరూ చూడండి, యువర్ ఫస్ట్ జంక్షన్ ఈజ్ అట్ దిస్ పాయింట్, అలాగే మీ సెకండ్ జంక్షన్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, సో దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ జంక్షన్స్. మరి సార్ వాట్ విల్ బి ద జంక్షన్ లా అట్ ద 2 జంక్షన్స్? పేరు ఇవ్వండి, మీకు కావాలంటే లెట్ us say దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ ఏ, ఈ జంక్షన్ బి కోసమే. ఇప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ప్రూవింగ్ ఫార్ యువర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ రా బాబు, మొదటిగా మీరు కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా? యూజ్ ఇట్ రా ఫర్ అట్ జంక్షన్ ఏ. అలాగే మొదటిగా యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అట్ జంక్షన్ రా, జంక్షన్. ఓకే, జంక్షన్ అట్ యువర్ జంక్షన్ ఏ అంటే ఏ జంక్షన్ లోనే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. వాట్ ఈస్ ద కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా సార్? అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా, KCL. ఏంటిది ఈక్వేషన్ సార్? సమ్మేషన్ ఆఫ్ టోటల్ కరెంట్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. That means the total incoming current. Incoming current ఎంత సార్? ఇదిగో R2 రెసిస్టెన్స్ నుంచి I2 కరెంట్ వస్తుంది అట్ జంక్షన్ ఏ కదా. అలాగే R3 రెసిస్టర్ నుంచి
there is this I3 current ante I2 I3 incoming currents. Outgoing current enti sir? Me outgoing current ante I5 kada. Yes, that means your total incoming current should be equals to me total outgoing current. అదే కదా. కానీ మీ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ కోసమే రెండు కరెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ యువర్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ సార్? I2 ప్లస్ I3. దీస్ ఆర్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్. ఈ టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంతరా బాబు? I5. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. అంటే మీ జంక్షన్ ఏలో, ఓకే, అట్ జంక్షన్ ఏ దిస్ వాజ్ యువర్ కిర్చాఫ్ జంక్షన్ లా అట్ జంక్షన్ ఏ. ఇది అందరూ డన్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కంప్లీటెడ్. అలాగే అట్ జంక్షన్ బి కూడా మీకు అదే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా యూజ్ చేయాలి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఫర్ దాట్ సార్? చెప్పండి. ఇదే మీ జంక్షన్ ఏ కోసమే కదరా? ఏఎస్. అలాగే చెప్పండి జంక్షన్ బిలో ఏం రావాలి సార్? సో సార్ అట్ యువర్ జంక్షన్ బి, అట్ జంక్షన్ బి చెప్పండి, బి జంక్షన్ పైన అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అంటే ఏంటి సార్? బై యూజింగ్ యువర్ కేసిఎల్ మీరు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద కరెంట్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 రావాలి. Now you have to check for the incoming current and outgoing current from junction B kada. Yes, లేదా మీకు కావాలంటే total incoming current should be equals to total outgoing current. అదే కదా. ఎస్, మరి సార్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత? చూడండి, మీ జంక్షన్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, అట్ దిస్ జంక్షన్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I1 ఉంటుంది. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ చూడండి ఒక్కసారి బాబు. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అంటే I3, అలాగే I4 కదా. ఎస్, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అంటే I3 నాట్ I1. ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అంటే I1, అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అంటే I3 ప్లస్ I4 కదా. ఎస్, సో సార్ I3 ప్లస్ I4. అదే సార్ యువర్ సెకండ్ ఫార్ములా హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. కానీ ఈ ఈక్వేషన్ని ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 అనుకోండి. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ లూప్స్ కదా. 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లూప్ అంటే ఇదే మీ ఫస్ట్ లూప్ రా బాబు. ఎస్, ట్రయాంగిల్ విజిబులా? ఎస్. అలాగే యువర్ సెకండ్ లూప్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ ట్రయాంగిల్ విజిబులా? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద 2 లూప్స్. మరి ఏం రావాలి సార్? ఇన్ ద లూప్స్, ఈ లూప్స్ కోసం ఇదిగో పేర్ AB ఈస్ దేర్. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు గివ్ సమ్ అనదర్ నేమ్స్. ఇదిగో ఈ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ C and the name of this point is D. ఇప్పుడు సెపరేట్గా లూప్స్ కోసమే రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ యూ రైటింగ్ సార్? ఫార్ లూప్, ఫస్ట్ లూప్ చెప్పండి అందరూ. CBA కదా, లేదా ABC. ఫార్ లూప్ ABC చెప్పండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. లూప్కి డైరెక్షన్ ఒకటే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లూప్ సార్? క్లాక్ వైజ్. అదే మరి పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ రాసుకోండి అక్రాస్ ఈచ్ రెసిస్టర్. 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ లూప్లో. 3 రెసిస్టర్స్ ఉంటే ఈ 3 రెసిస్టర్స్కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఏదైనా ఉంటే రాసుకోండి. అదే కదా. సో వాట్ విల్ బి ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ రా? చూడండి, కెన్ ఐ సే సార్ I1 కరెంట్ ఈస్ దేర్, R1 రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దేర్ అంటే నెగటివ్ I1 R1 విల్ బి ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్. అదే, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సార్ మైనస్ I1 R1 వచ్చింది. అలాగే చెప్పండి I3 R3 కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ వస్తాయిరా. కాబట్టి యూ విల్ రైట్ మైనస్ I3 R3. నౌ సార్ ఇదిగో R2 కరెంట్, R2 రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. కరెంట్ మాత్రమే ఆపోజిట్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పాత్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే. మరి కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే. దాట్ మీన్స్ దేర్ విల్ బి ద గెయిన్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్. సింపుల్ రూల్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రా బాబు. ప్లస్ I2 R2 మాత్రమే ఈక్వల్స్ టు 0. అదే కదా. ఎస్, యూజింగ్ యువర్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్ లూప్ ABC యూజింగ్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. మరి కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అంటే ఏంటి సార్? ఆల్జబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద EMF అండ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్.
should be equals to 0. అదే కదా. Yes, this is known as your Kirchhoff voltage law. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ నెగటివ్ సైడ్స్ యూ సెండ్ దట్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్. అదే కదా అందరూ. మరి ఏం రావాలి సార్? యూ విల్ సే I2R2 is equals to I1R1 plus I3R3. వచ్చింది కదా. ఈ ఈక్వేషన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకోండి. డన్. వాట్ డిడ్ ఐ డూ టిల్ దిస్ పాయింట్ అందరూ? I have used, first of all I have drawn the Wheatstone bridge. దాని తర్వాత జంక్షన్స్ కోసమే we have written the two junction laws, Kirchhoff current law కదా, లేదా Kirchhoff junction law కూడా అంటారు. At this junctions మాకు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కరెంట్స్ వచ్చింది కదా. yes, now we are using Kirchhoff voltage law for the two loops. మొదటిగా at the two junctions Kirchhoff current law, then in the two loops Kirchhoff voltage law. అంటే complete 4 uses have been done. అంటే ఇదే మీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 వచ్చింది కదా అందరూ చూడండి. అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ ద లూప్ ఏబిడి. అదే సో ఫార్ లూప్ ఏబిడి కదా సార్. ఎస్, ఇదే ఫార్ లూప్ ఏబిడి. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సేమ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సార్? యూజింగ్ యువర్ KVL అంటే మళ్ళీ ఒకసారి కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా యూజ్ చేయండి. ఇట్ సెస్ దట్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అక్రాస్ ఆల్ ద లూప్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో కెన్ ఐ సే సార్ I4R4 అంటే డ్రాప్ వస్తాయి, ఎందుకంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ యాజ్ పాత్ డైరెక్షన్. పాత్ డైరెక్షన్ చూడండి క్లాక్ వైజ్ కదరా. సో పాత్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే. current direction is also this one. So sir, you will write minus I4R4. ఇదిగో ఇప్పుడు చూడండి, your path direction is like this, కానీ మీ current direction opposite ఉంటుంది. మరి there will be gain in the potential. కాబట్టి you are writing plus I5R5. చెప్పండి. అలాగే here also you will say the same thing. What is the condition sir? మీ పాత డైరెక్షన్ పైనకి ఉంటుంది, కానీ మీ కరెంట్ డైరెక్షన్ కిందకి ఉంటుంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడ కూడా యూ విల్ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ గెయిన్. అంటే I3R3 మాత్రమే 0 ఉండాలి. అదే కదా. ఎస్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఇప్పుడు అందరు చూడండి, నా దగ్గర 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ద 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిలేటింగ్ ద కరెంట్. అలాగే మిగతా 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్. మరి సార్ let me just write all the equation at one place. ఇదిగో ఈక్వేషన్ 1 2 3 4 ఒకటే రాసుకోండి. you write all of that at one place. అంటే I5 is equals to I2 plus I3. సార్ మీ I5 is equals to I2 plus I3 వచ్చింది. అలాగే ఈక్వేషన్ 2 కోసమే 1 is equals to 3 plus 4 కదా. yes, 1 is equals to 3 plus 4. ఇప్పుడు చూడండి 2 1 3 కదా. ఎస్ సార్, I2R2 ఈక్వల్స్ టు I1R1 ప్లస్ I3R3. అర్థమైంది అందరికీ? అండ్ లాస్ట్లీ యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఏం రావాలి? ఇదిగో మైనస్ I4R4 బికమ్స్ ప్లస్ I4R4. అంటే 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ 3. సో సార్ I4R4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I5R5 ప్లస్ I3R3 వచ్చింది కదా. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఈక్వేషన్స్ ఫార్ ద కిర్చాఫ్స్ లాస్. కానీ ఇప్పుడు సార్ లూప్స్ మళ్ళీ చెప్పండి. ఓకే, లూప్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్. చూడండి, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద లూప్స్. సో దీస్ ఆర్ ద లూప్స్ రా బాబు. ఇదిగో ఇదే కదా వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. అంటే కొన్ని రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయిరా. దేర్ ఆర్ సమ్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ రెసిస్టర్, సెకండ్ రెసిస్టర్, థర్డ్ రెసిస్టర్, ఫోర్త్ రెసిస్టర్, ఫిఫ్త్ రెసిస్టర్. ఇదే కదా. ఎస్. వాల్యూస్ R1 R2 R3 R4 R5. అదే సేమ్ కరెంట్ I1 కరెంట్ ఈస్ దేర్. ఇట్ షుడ్ కమ్ డౌన్. అంటే ఈ ప్లేస్లో I3, ఈ ప్లేస్లో I4 ఐమ్ సారీ I4 కావాలి. అట్ దిస్ ప్లేస్ దేర్ షుడ్ బి I2 కరెంట్, I2 I3 కంబైనింగ్ ఫార్మింగ్ I5. ఇదే కదా. ఇప్పుడు లూప్స్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకో.
For the loops, you have to understand, లేదా you have to assume a path flow. Path flow అంటే clockwise కావాలి clockwise తీసుకో, anti clockwise కావాలి anti clockwise తీసుకో. It's all up to you, okay? But for the convenience రా, I am taking the direction of the path first, clockwise. ఎక్కడ కూడా direction of the path అంటే clockwise, ఎక్కడ కూడా clockwise. Clockwise అంటే start from a given point. ఇదిగో రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకో. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్. రూల్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్, if the direction of current is same as path direction, is same as path direction, మరి ఏం రావాలిరా ఆ కేసులో? దెన్ యూ విల్ సే, ఇదిగో పాత్ డైరెక్షన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ కదా, అంటే యువర్ పాత్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే పాత్ డైరెక్షన్ వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ డైరెక్షన్, అంటే ఇదే లైక్ దిస్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ డైరెక్షన్. లూప్లో వచ్చింది. ఎస్, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి సార్? సేమ్ యాజ్ పాత్ డైరెక్షన్ కదా. then you will write potential drop is equals to minus I into R. And sir, if current and path are opposite, just to remember exam hall lo ade kada, yes, are in opposite direction, for example sir, for example చెప్తా చూడు. ఇది మీ పాత్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ డైరెక్షన్, ఇదే పాత్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ పాత్ డైరెక్షన్ సేమ్, కరెంట్ డైరెక్షన్ పాత్ డైరెక్షన్ సేమ్, పాత్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటే ఆ కేసులో పొటెన్షియల్ గెయిన్ విల్ బి దేర్, ఓకే? ఈ కేసులో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ వచ్చి ఈ కేసులో పొటెన్షియల్ గెయిన్ వస్తాయి, అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఐఆర్, అంటే ప్లస్ I2 R2 కదా ఈ కేసులో. అదే ద సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ లూప్ ఆల్సో. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ మై పాత్ డైరెక్షన్ లేదా లూప్ డైరెక్షన్. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఓకే? సి పాయింట్తోనే స్టార్ట్ చేయి. యువర్ కరెంట్ అండ్ పాత్ దే ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, ఇదే పాత్ డైరెక్షన్, ఇదే కరెంట్ డైరెక్షన్. పాత్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటే నెగటివ్ I1 R1 వస్తాయి, మైనస్ I1 R1 వచ్చింది కదా. అలాగే యువర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ పాత్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి పొటెన్షియల్ డ్రాప్ వస్తాయి, మైనస్ I3 R3. ఇప్పుడు యువర్ పాత్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, బట్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆపోజిట్ వచ్చింది కదా, ఆపోజిట్ వస్తే దేర్ విల్ బి పొటెన్షియల్ గెయిన్. ఎంత సార్? I2 into R2, అదే ఇదే కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ అ గెయిన్ అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే రీరైట్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ యువర్ పొటెన్షియల్స్ రా. అలాగే ఫర్ లూప్ ఏబిడి లూప్స్ కోసం చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ రా? మళ్ళీ ఒకసారి ఒక పాత్ ఇమాజిన్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ పాత్ కదా. ఎస్, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ నెంబర్ బి. సో పాయింట్ బితోనే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ డైరెక్షన్, ఇదే మీ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ వచ్చింది, మరి డ్రాప్ వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు యువర్ పాత్ డైరెక్షన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటే దేర్ విల్ బి ద గెయిన్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్. అలాగే ఇక్కడ కూడా యువర్ పాత్ డైరెక్షన్ పైనకి ఉంటుంది, కరెంట్ డైరెక్షన్ కిందకి ఉంటుంది, దేర్ విల్ బి అ పొటెన్షియల్ గెయిన్. వచ్చింది కదా. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఈక్వేషన్స్. రాసుకోండి సెపరేట్గా 4 ఈక్వేషన్స్. దీస్ ఆర్ యువర్ 4 ఈక్వేషన్స్. కానీ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కదారా. ఎస్, బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కావాలంటే వాట్ విల్ బి ద కండిషన్ సార్? ఇదిగో, ఇఫ్ యువర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ అంటే దేర్ షుడ్ బి నో కరెంట్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్, అంటే I3కి వాల్యూ 0 రావాలి కదా. ఎస్, ఫార్ అ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, ఫార్ అ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, you have to write all this in the exam hall, okay? Your I3 value should be equals to 0. అంటే ఎక్కడైనా I3 ఉంటే అక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0, ఇది కూడా 0, గాన్ రైట్. మరి ఏమొచ్చింది సార్? I2 R2 is equals to I1 R1. అలాగే వాట్ కెన్ యూ సే? Yes, and then you can say sir, I4 R4 is equals to I5 R5 kada.
These are the two equations. Idigo I3 0 వచ్చినప్పుడు this is the equation that you are getting. So sir, now divide these two equations. అంటే I2 R2 by I4 R4 is equals to I1 R1 by I5 R5. అదే కదా. ఇదిగో ఇప్పుడు I want you to understand. మీ I5 value is equals to I2. I5 value is equals to I2 kadara. Yes. So can I say something like this? Idigo andaru. So can I also say that this equation, idigo, from this equation I am writing your, and let us write from here also, right? Idigo I1 is equals to I4 ochindi kada. These are the two equations. I1 is equals to I4 kada. Yes. Now you can write something like this. Idigo andaru. Can I say I1 R1 is equals to I2 R2? అలాగే ఇక్కడ కూడా you write the same thing, sir. I4 R4 is equals to I5 R5. వచ్చింది కదా. Divide them. And at the same time I1 I4 same ఉంటుంది కదా. So I1 I4 gone. I5 I2 is there. I5 I2 కూడా gone. మరి బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కోసమే R1 by R4 is equals to R2 divided by R5. అర్థమైంది అందరికీ? This is the condition for your balanced Wheatstone bridge. Andaru visible or not visible? Next, done. Okay, this is the condition. Condition ante R1 by R3 is equals to R2 by R4. Ante resistance maatrame ratio lo undali. Ade ippudu he is talking about next question. Cheppandi current electricity lonchi. So done. Yes. State working principle of potentiometer kada. Yes. The next question ante ide. State working principle of potentiometer explained with the help of circuit diagram how the EMF of two primary cells are compared. ఇదిగో మరి పొటెన్షియోమీటర్ ఏంటి సార్? పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ డివైస్. ఓకే, పొటెన్షియోమీటర్ అంటే స్టాండర్డ్ డివైస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ దిస్ సైడ్ రా. ఇదిగో చూడు, దిస్ ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్ కదా. ఎస్, బ్యాటరీ, రియోస్టాట్, కీ, వైర్ ఇస్ దేర్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ విత్ ద పొటెన్షియోమీటర్ సార్? వీఆర్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ అ డివైస్. అదే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్ రా ఎస్టర్డే. లాస్ట్ వీడియోలో వెళ్ళి యూ కెన్ వాచ్ ద ఎంటైర్ వీడియోస్. ఓకే, మీకు కావాలంటే ఇదిగో కాంపోనెంట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. ఇదిగో ఇదే మీ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండరీ సర్క్యూట్. అదే కదా, యువర్ ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్. E1 అంటే ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెల్, E2 అంటే ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ సెకండ్ సెల్. ఇప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ద పొటెన్షియోమీటర్ టు కంపేర్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ సెల్స్ కదా. ఎస్, నౌ యూ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ కీస్. ఇదిగో K1, K2, K3. So first what you are doing sir, you are joining K1 and K2. అంటే E1 cell has been joined. Sir, E1 cell ki potential కోసమే you are getting L1 length. గుర్తుపెట్టుకోండి, K1, K2 join అయింది. E1 is equals to 5 into L1 వచ్చింది సార్. మరి దాని తర్వాత in the next step you are joining K2 and K3 అంటే E2 కోసమే, సెకండ్ సెల్ కోసమే మీరు జాయిన్ చేస్తున్నారు. అలాగే your E2 value is equals to 5 into L2. 5 అంటే ఏంటి సార్? పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. ఓకే, పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. అలాగే యూ వాంట్ టు కంపేర్ E1 by E2 కదా. మరి 5L1 by 5L2, 5 gone, E1 by E2 is equals to L1 by L2 వచ్చింది అందరూ. ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్స్ యూ గాట్. సో సార్ E1 by E2 is equals to L1 by L2 కంపేర్ చేసింది, వర్క్ డన్, కంప్లీటెడ్. అలాగే ద నెక్స్ట్ వర్క్ అంటే నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యూజ్ రా బాబు? మీ నెక్స్ట్ యూజ్ కోసమే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ బ్యాటరీ కావాలి కదా. ఎస్, అలాగే రైట్ ద సేమ్ థింగ్స్. ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్. ఈ ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో ప్రైమరీ బ్యాటరీ ఉంటుంది, రియోస్టాట్, యువర్ కీ
టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అంటే క్యాపిటల్ ఎల్. ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ బ్యాటరీ కావాలంటే ఒక బ్యాటరీ తీసుకోండి, ఆ బ్యాటరీతోనే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దాట్ బ్యాటరీ అలాగే an external resistance కావాలి, లేదా the external resistance box is required. ఇప్పుడు when you are joining the two circuits అంటే ఇదే మీ ప్రైమరీ సర్క్యూట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండరీ సర్క్యూట్, యు ఆర్ జాయినింగ్ కదా. జాయిన్ చేసినప్పుడు లెట్ us say యువర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ ఆన్ ద వైర్ రా. న్యూట్రల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? వేర్ యువర్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ జీరో. that neutral point is coming on the length L1 kada. Yes, so do the same thing. So if your total neutral point is coming on the length L1, చూడండి neutral point అంటే తెలుసా? potential difference across these two ends రా. potential difference across these two ends ఎంత వచ్చింది సార్? L1. కానీ potential difference across these two ends రా, ends చూడండి is different than the actual EMF, of the battery kada. Yes, potential difference across these two ends is equals to EMF minus I into R1 kada, internal resistance of the battery. Potential difference across these two ends is equals to EMF minus IR1. కానీ సార్ ఈ పొటెన్షియల్ కోసమే లెంత్ L1 వచ్చింది. పొటెన్షియల్ అంటే V, EMF అంటే E కదా. ఎస్, సో సార్ పొటెన్షియల్ V కోసమే యూ గాట్ ద లెంత్ L1. అలాగే ఫర్ సెకండరీ సర్క్యూట్, ఇదిగో ఇదే మీ సెకండరీ సర్క్యూట్ కోసమే దేర్ ఈస్ అ కరెంట్ flowing in the secondary circuit due to the battery itself. అర్థమైంది అందరికీ? yes, so that current, for that current itself ra, E minus IR is equals to 0 అంటే your V is equals to IR, E is equals to I into R plus R. రేషియోస్ వచ్చింది, డివైడ్ చేయండి, your epsilon లేదా EMF by voltage value R plus R by R వచ్చింది. instead of this epsilon, instead of this potential value put 5 into L1, then you can simplify, this is the internal resistance of the battery. వచ్చింది కదా. yes, that is the internal resistance of the battery. అలాగే you have this tag questions, I have already covered these tag questions andaru. okay, so you can just go and check the tag questions also. ఇదే కదా, అంటే your 8 marks questions are almost completed. I have completed them. okay, ఎందుకంటే there is a, I don't have much time, I also have to take first year class also. కాబట్టి సరే done, right? yes, these are the tag questions andaru. so these are the tag questions. చూడండి ఈజీ ఉన్నాయిరా. this is a Wheatstone bridge అంటే R1 by R2, R3 by R4 సేమ్ చేయాలి. పొటెన్షియోమీటర్ కోసం కూడా you take the same things. అలాగే బ్యాటరీ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ క్వశ్చన్స్కి వస్తాము. అండ్ దాని తర్వాత what do you have sir? lastly we have the nuclear physics కదా. yes, nuclear physics లో explain the working and principle of nuclear reactor with the diagram. అంటే diagram ఇదే, this is the diagram you have to understand. how did I draw this diagram sir? last lecture చూడండి, in that I have drawn the detailed diagram. ఎలా వచ్చింది, how did everything come అంటే you can go and visit that. okay, అలాగే next part of the discussion, components. these are the components. ఒకసారి చూడండి. okay, fuel is there, moderator, control rods, shield అంటే concrete walls. your control rods are made up of graphite లేదా beryllium, లేదా your moderators slow down the speeds. అలాగే fuel are this much. మరి what is the principle sir? works of the control chain reaction. fuel is this enriched with uranium 235. control chain is initiated, control chain reaction, దాని తర్వాత the heat is generated. ఆ heat కోసమే it goes into boiling the water basically. so once the water is boiled అంటే the steam will be formed. ఆ steam నుంచి turbines లో పోతుంది, the turbines will be rotated, current electricity is generated. అదే, that is the entire principle of your nuclear energy generator. ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ న్యూక్లియర్ అంటే రేడియో యాక్టివిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రేడియో యాక్టివిటీ సార్? ఇదిగో మీ నేచర్లో కొన్ని ఆటమ్స్ దగ్గర చాలా పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉంటాయిరా. సో దట్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. మరి ఏమవుతుంది? టు మేక్ ఇన్ టు స్టేబుల్ ఫార్మ్ ద న్యూక్లియస్ బ్రేక్స్ అంటే రేడియో యాక్టివ్ డీకే అవుతుంది అక్కడ. సో దట్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే is known as your radioactivity. Ade, so what is it sir? your radioactivity, nucleus breaks, this process of decay is known as radioactivity. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు లా ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ డీకే అంటే ఏంటిరా బాబు? at any time, at each and every time of the interval, the rate of decay kada. yes, the rate of decay is directly proportional to the concentration of the nuclear particles at that instant. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే సార్ T is equals to 0 ఉంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ N0 అనుకోండి.
అలాగే ఒక జనరల్ పాయింట్లో t is equals to t పాయింట్లో the concentration is n. n అంటే నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ అ న్యూక్లియస్. వచ్చింది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరు. సో యూ కెన్ సే దట్ యువర్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n, లేదా dn upon dt is minus lambda times of n. lambda అంటే dk constant. Did I write? Yes. Your lambda is dk constant. Done, right? Yes. The negative sign indicates that the number of nuclear particles is decreasing with time. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ తోనే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయండి. సో దిస్ n is shifted that side. ఇదిగో dn by n lambda dt ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. dn by n అంటే the integration of dn by n అంటే ln of n, natural log of n రా బాబు. n నాట్ నుంచి జనరల్ కాన్సంట్రేషన్ n తోనే it is equals to minus lambda into t, t is equals to 0 to t is equals to random time t వరకు తీసుకోండి. ఇదే కదా? yes. Now when you simplify, it comes out as n is equals to n naught into e to the power minus lambda t వచ్చింది. ఇప్పుడు you can say that the radioactivity is exponential. exponential అంటే e to the power minus lambda t వచ్చింది కదా? thus your radioactivity is exponential in nature. Sir, how did you do all these అంటే ఈ pdf తోనే ఒకసారి go through చేయండి. ఓకే? ఎస్. దాని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయిరా. అటామిక్ నెంబర్ 27, అటామిక్ నెంబర్ 64, రేడియస్ని కంపేర్ చేయండి. సో సార్ యువర్ రేడియస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్ టు ద పవర్ అటామిక్ మాస్. అటామిక్ మాస్ 27, అటామిక్ మాస్ 64, రేడియస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ మాస్ టు ద పవర్ 1/3. రేషియోస్ తీసుకోండి. రేషియోస్ తీసి యువర్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3/4 రేషియో వచ్చింది. అదే కదా? సెకండ్ ఫార్ములా సార్, మీ దగ్గర 1 మైక్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యురేనియం 235 ఉంటే ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? సో యూ సింప్లిఫై ఇన్ ద ఫార్ములా mc² అంటే మాస్ 1 మైక్రోగ్రామ్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇదే స్క్వేర్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్. అలాగే హాఫ్ లైఫ్ కోసం కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ యురేనియం ఈజ్ 1600 years. సో సార్ 1 గ్రామ్ నుంచి 0.125 గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే? డన్. అంటే యువర్ ఎంటైర్ డిస్కషన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యువర్ SAQs. ఓకే? నౌ ద ఫార్మేషన్, నౌ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ SAQs అంటే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రా. చూడండి, SAQs ఆర్ దేర్. ఓకే? ఎస్. మీ ఫస్ట్ SAQ అంటే ఇదే, గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ us see quickly and by 2 PM I have to end this lecture in anyhow condition. ఓకే? చూడండి, state Gauss law in electrostatics. ఇదే కదా? ఎస్. ఫర్ యువర్ SAQ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ state your Gauss law. Gauss law అంటే ఏంటి సార్? Gauss law talks about the relationship of the electric flux with respect to the charge. గుర్తుపెట్టుకోండి. Gauss law states that total electric flux through any closed surface is equals to 1 upon epsilon naught. Okay? 1 upon epsilon naught. ఇదిగో 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Mathematically, flux is equals to integral E bar dot dA bar. It is equals to Q inside by epsilon naught. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే? ఎస్. మ్యాథమెటికలీ ఏం రావచ్చు సార్? క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్, చెప్పండి, ఫ్లక్స్ కదరా. ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ E into dA, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ ఇన్సైడ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇలా రాయొచ్చు. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? Q enclosed divided by epsilon naught. This law is derived from Coulomb's inverse square law. You can write it if you want. And holds for any charge kada. Yes, let me just zoom it. Visible lekapothe just zoom it. Yes. Any charge distribution for a point charge at the center of the spherical Gaussian surface of radius r, your field is equals to kq upon r square, proving the Coulomb's law. Ade kada? Yes. For an infinite plane sheet, your field is sigma upon 2 epsilon naught. These are the applications of Gauss law. Andaru understanding? Not understanding? Yes. Alage, for infinite line, your field is given as this formula. Good. Okay? Ide electric field. Ochindi kada? Yes. Simplifies on all these things.
గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు, derive expression for intensity of electric field. Okay, intensity of electric field on the axial line of electric dipole కదా. yes ఇదిగో. సో మీ దగ్గర డైపోల్ ఉంటుంది. సో సార్ దిస్ డైపోల్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, చూడండి. సో యువర్ డైపోల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్, అండ్ హియర్ ఈజ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఇదే కదా. ఎస్, నౌ అండర్స్టాండ్. డైపోల్ మూమెంట్ డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? డిస్టెన్స్ అంటే 2D ఉంటుంది, చూడండి అందరు. యువర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2D కదా. ఎస్, మరి సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి? సెంటర్ పాయింట్, రైట్, ఆన్ ద యాక్సియల్ పాయింట్. యాక్సియల్ పాయింట్ అంటే మేక్ ద యాక్సిస్ రా బాబు, ఇదే కదా మీ యాక్సిస్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. సో లెట్ us సే సార్ దిస్ పాయింట్ అట్ అ పాయింట్ ఏ, ఇదే కదా. ఐ వాంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ, వాట్ ఈజ్ ఇట్? మరి సార్ సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్సెస్ చెప్పండి. సో సార్ లెట్ us సే ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్, ఇదే కదా. ఎస్, లెట్ us సే దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. ఈ డిస్టెన్స్ని ఆర్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి, అర్థమైంది అందరికి? నౌ దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్ చార్జెస్. ఇదే మీ ఫస్ట్ పాయింట్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ పాయింట్ చార్జ్ మైనస్ క్యూ. సో యూ వాంట్ ద ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ కదా. ఈ క్యూ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వల్ల పాయింట్ చెప్పండి సార్. ఈ అట్ పాయింట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు KQ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. దిస్ డిస్టెన్స్ రా. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఆర్ ఉంటే ఇదిగో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డి, రైట్. ఇది కూడా దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో డి రా బాబు. చెప్పండి, డైపోల్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 2D ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ డి ఎనీ హౌ రా. మరి సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ రా? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్. ఈ డిస్టెన్స్ డి ఉంటే దిస్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ ఆటోమేటికలీ ఆర్ మైనస్ డి, అదే కదా. ఎస్, అలాగే దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ డి, కాబట్టి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఆర్ ప్లస్ డి, అదే కదా. ఎస్, రిమెంబర్ ద డిస్టెన్సెస్. మరి సార్ యూ కెన్ సే దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ is equals to k into plus q divided by distance squared. Distance squared అంటే r minus d whole squared కదా. yes sir, పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి the field line will be away from the positive charge, రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. అలాగే డ్యూ టు దిస్ నెగటివ్ చార్జ్ రా, ఫీల్డ్ లైన్ విల్ బి టువర్డ్స్ దిస్ చార్జ్, ఇదే కదా. సో సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగటివ్ చార్జ్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి సార్. అలాగే మీ నెగటివ్ చార్జ్ కోసమే ఫార్ములా చెప్పండి సార్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, KQ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. మరి ఈ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఆర్ ప్లస్ డి, అదే. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. సో KQ బయటికి తీసుకోండి, 1 ఆర్ మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఆర్ ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్, అందరూ వచ్చింది. ఎస్, సో K ఇంటూ Q మల్టిప్లైడ్ బై, take the subtraction, అంటే it should become r plus d whole square minus r minus d whole square divided by r minus d whole square into r plus d whole square. వచ్చింది అందరూ? yes, that means sir KQ into r plus d whole square ఎంతరా? r square plus d square plus 2rd minus of r minus d whole square, what is sir? r square plus d square minus 2rd, ఇదే కదా. డివైడెడ్ బై ఏం రావాలి ఇప్పుడు? r మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్, ఇదే మీ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా. యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ గాన్, డి స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ గాన్, 2rd అంటే 4rd వచ్చింది. సో 4rd మల్టిప్లైడ్ బై r minus d whole square into r plus d whole square kada. yes, so your net field is equals to KQ into 4rd divided by r minus d whole square r plus d whole square. Ando the question now, ఇప్పుడు sir waves 8 marks choice తీసుకొచ్చా. done waves done, right? waves is completed already students. yes but ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కోసమే K ఇంటూ ఇదిగో 4r కదా, 4r కి ప్లేస్లో 2 ఇంటూ 2r ఇంటూ Q ఇంటూ D రాసుకోండి, డివైడెడ్ బై ఇదిగో r మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా.
సార్ 2 ఇంటూ క్యూ ఇంటూ డి అంటే డైపోల్ మూమెంట్ పి కాబట్టి 2kp డివైడెడ్ బై ఏం రావాలిరా r మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్ r ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్ అదే కదా. సో 2kp డివైడెడ్ బై ఇదిగో since your r is much more than d, r minus d approximately equals to r plus d approximately equals to r కదా. yes r minus d whole square అంటే r square, r plus d whole square అంటే r square ఇదే కదా. సో 2kp r by r to the power 4 r gone అంటే it is 2kp by r cube. done. This is your dipole moment, electric field on the axial point of the dipole. ఓకే చాయిస్ తీసుకోవచ్చా. డన్ రా. హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హాయ్. డన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇదిగో derive expression for electric field on the equatorial plane of the electric dipole. మీ ఈక్వేటోరియల్ ప్లేన్ కోసమే ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ విజిబుల్ టు యూ. నాట్ విజిబుల్. కెన్ యూ సీ ఇట్? ఈక్వేటోరియల్ ప్లేన్ కదా ఇదిగో. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ చార్జ్ రా బాబు. మైనస్ క్యూ ఇదే దిస్ చార్జ్ ఇస్ మైనస్ క్యూ, అలాగే దిస్ చార్జ్ ఇస్ ప్లస్ క్యూ కదా. ఎస్ ఈక్వేటోరియల్ పాయింట్ అంటే ద పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాసింగ్ త్రూ ద మిడిల్. ఈ పాయింట్లో నాకు ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు చెప్పండి. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కోసమే యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఫార్ములాస్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆన్సర్స్ రా. ఓకే యువర్ ఫార్ములాస్ షుడ్ బి గుడ్. ఓకే ఎనీ మోర్? ఎస్ చూడండి అందరు. సో నౌ వాట్ యూ కెన్ సే సార్ ఇది దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ కదా. జస్ట్ మినిట్. ఈ డిస్టెన్స్ డి, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డి అదే కదా. చూడండి. సో you want the electric field, it is directed towards the negative charge, away from the positive charge. అదే కదా. your net electric field will be something like this. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఇది మీ ఫిగర్ అంటే ఇదే. దట్ ఈస్ యువర్ ఫిగర్. ఓకే అందరూ చూడండి. ఓకే ఈ యాంగిల్ని తీటా పిలవండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బికమ్స్ తీటా. ఓకే యాంగిల్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. డైపోల్ మూమెంట్ విత్ P bar is equals to 2ql. P be the point on the equatorial line at a distance r from the center. ఇదిగో ఈ పాయింట్ P ఉంటుంది and this distance is r కదా. r from the center. అంటే r is much more than l. l అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఇదే కదా. సో లెట్ us say this is also l. ఇది కూడా l వచ్చింది కదా. ఎస్ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ P ఇదిగో ఫస్ట్ చార్జ్, సెకండ్ చార్జ్ పాయింట్ P. డిస్టెన్స్ ఈచ్ చార్జ్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ r square plus l square. magnitudes of electric field అంటే E1 E2 is equals to kq upon r square ఇదే కదా. ఎస్ kq upon r square ఉంటుంది. యాక్సియల్ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సల్ డ్యూ టు సిమెట్రీ. ఎస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. యాక్సియల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇదే ఇదే మీ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ సెకండ్ ఫీల్డ్ కదరా E1 E2. మరి యాక్సియల్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడ సార్? యువర్ ఫస్ట్ యాక్సియల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హియర్, అలాగే యువర్ సెకండ్ యాక్సియల్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే దే గెట్ క్యాన్సల్డ్ అవుట్ ఇదే కదా. యూ కెన్ డూ ద వర్క్ రా. ఓకే సీ ద PDF. ఐ విల్ బి సెండింగ్ యూ దిస్ PDF అండ్ దెన్ you can come to direct this conclusion. What is the conclusion sir? Your electric field is equals to kp upon r cube. Ade same thing. Okay kp upon r cube. Electric field is equals to kp divided by r cube. So sir your electric field is equals to kp bar divided by r cube. Done. Vachindi kada. Yes next part ra babu. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే అండర్స్టాండ్ డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. అంటే టార్క్ కోసమే కావాలి కదా ఈక్వేషన్. ఎస్ చూడండి. సో సార్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, మీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఉంటే మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ. అర్థమైంది? మైనస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ ఇదే కదా. ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డైపోల్ మూమెంట్. డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి 2d ఉంటుంది. మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అర్థమైంది అందరికీ?
ఇదే మీ ఈ బార్. నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సార్, వీఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ డైపోల్. చూడండి కొంచెం రొటేట్ చేయండి, అదే దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ మీకు కావాలంటే యూ ఎక్స్టెండ్ యువర్ లైన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా, ఈ యాంగిల్ థీటా పిలువడి ఒకసారి, అర్థమయ్యేది అందరికి. నౌ లెట్ us కాల్ ద లెన్స్. ఇదిగో ఈ లెంత్ అంటే d, అలాగే దిస్ లెంత్ ఇస్ ఆల్సో d. వచ్చింది కదా అందరు? ఎస్. నౌ పాజిటివ్ చార్జ్ q కదరా, therefore there will be a force on this plus q charge towards the right side, QE. అలాగే ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ పైన కూడా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, అదే దట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు QE కదా. ఎస్. మరి సార్ నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? ద నెట్ ఫోర్స్ వాయిసా visible, not visible? Yes, net force is equals to 0 itself, okay? కానీ నెట్ టార్క్ కావాలి కదా. ఎస్, యువర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్, లేదా ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ సైన్ థీటా, అదే కదా. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ సార్? ఆర్ అంటే డి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ సార్? ఫోర్స్ అంటే క్యూ ఇంటూ ఈ మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ థీటా? సైన్ థీటా ఓన్లీ, ఇదే కదా. ఎస్, యాంగిల్ థీటా ఉంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ టార్క్. వచ్చింది కదా. ఎస్. సో కెన్ వీ డూ వన్ థింగ్ అందరూ? ప్లస్ q ఇంటూ d ఇంటూ e ఇంటూ సైన్ థీటా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఫార్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇదే మీ నెగటివ్ ఛార్జ్ కోసమే. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టార్క్ రా? టోటల్ టార్క్ అంటే 2qd ఇంటూ e ఇంటూ సైన్ థీటా. అర్థమైంది? 2qd అంటే ఏంటి సార్? p మల్టిప్లైడ్ బై e మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ థీటా. ఇదే మీ టార్క్ వచ్చింది సార్. అలాగే దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ సే యువర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p బార్ క్రాస్ e బార్ కదా. కంప్లీట్, డన్. సొల్యూషన్ ఆల్సో డన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే చూడండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ ఇన్సులేటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ అండ్ మైకా రాసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్, ఓకే? బుల్లెట్ పాయింట్స్లో రాసుకోండి. ఏంట్రా, ఐ జస్ట్ టైప్ ఇట్ క్విక్లీ కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ద టైమ్ టు ఫార్మాట్ దిస్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. కానీ మీరు ఫార్మాట్ చేయొచ్చు, ఓకే? ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళి యూ రైట్ దెమ్ ఇన్ బుల్లెట్ ఫామ్. బుల్లెట్ ఫామ్ అంటే సార్ ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ పాయింట్ కదా. ఎస్, పాయింట్ నెంబర్ 1, డైఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ ఇన్సులేటర్స్. In external field, molecules polarize. Non-polar dielectrics develop induced fields. అంటే ఏంటి రా? Let me just explain. ఇదిగో, సో ఇదే మీ డైఎలక్ట్రిక్ కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లాస్ రా బాబు, గ్లాస్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే లెట్ us say ఈ ప్లేట్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అలాగే దెర్ ఇస్ దిస్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఓవర్ హియర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్, ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్, ఇదే మీ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి ఏమవుతుంది సార్? పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా. ఎస్, సో దేర్ విల్ బి నెగటివ్ ఛార్జ్ అక్యూములేటెడ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. I hope it is clear now, okay? Done? Yes. So the charge on this plate is positive కాబట్టి ఈ సైడ్లో నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి. అలాగే ఈ ప్లేట్లో నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తే ఈ సైడ్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి, అదే కదా. ఎస్. సో ద డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ జనరేటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్ ఛార్జ్. ఇదిగో ఇదే ద ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డైపోల్ కదా. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ద డైఎలక్ట్రిక్ రెడ్యూసెస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైంది? Yes. So sir, your dielectric constant K is equals to the total electric field divided by the difference of the electric field E naught by E naught minus E induced. గుర్తుపెట్టుకోండి, E external అంటే E naught తీసుకోండి, ఓకే? Yes. Next part రా. Let us see how are you going to write the answer, okay? Answer చూడండి. ఇదిగో explain the behavior of dielectrics in external electric field కదా. Point number 1, your
dielectrics are insulators kada, yes, your dielectrics are insulators. Point number 1 వచ్చింది కదా. Next లేదా, what is the next point you will be writing? When a dielectric is placed in external electric field, it induces an internal electric field. అదే opposite example కోసమే you can write this way. లేదా this is your dielectric కదా, yes, induced okay, induced. అలాగే లాస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి, your k అంటే dielectric constant, is equals to external electric field divided by external electric field minus induced electric field. Done. ఇదే k వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఎస్. ఓ ఇన్స్టాలో రిక్వెస్ట్ పెడితే చూడను కూడా, ఏంట్రా బాబు, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్స్. ఓకే, చూడండి, డన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదిగో, derive an expression for the electric potential due to a point charge kada, yes, చూడండి. question number 6. Student, how are you going to write the solution? Okay, derive the expression for potential due to point charge. Done? Done. Leda plus capital Q. Yes. Imagine a charge plus capital Q and another charge and another charge kada, yes, small q which is to be brought to capital Q at a distance of r starting from infinity. Okay, at a distance of r starting from infinity. అంటే నా దగ్గర మళ్ళీ ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, స్మాల్ q. ఓకే, స్మాల్ q. But the question ఏంటి సార్? Question is, you are saying that initial position r1, ఏంట్రా బాబు, your initial position r1 is infinity. అలాగే ఈ ఇన్ఫినిటీ లోంచి you have to bring this to a given point r is equals to r. ఈ డిస్టెన్స్ అంటే r ఉంటుంది కదా. At a general point, at a general distance, చెప్పండి, can I say that at a general distance, x from plus q charge, force on
small q charge. చెప్పండి సార్, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, కే q1 q2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్, అదే కదా, లేదా x స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ రైట్. ఎస్, ఇదే మీ ఫోర్స్ రా బాబు, వచ్చింది కదా, కే q1 q2 అపాన్ x స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్. మరి సార్ వర్క్ డన్, ఫార్ములా చేయండి, చెప్పండి. వర్క్ డన్ టు move the charge small q from infinity to r is w kada, w is equals to integral f into dx. Limit r is equals to infinity nunchi r is equals to r varaku kada. Yes, what is the value of work done ra babu? చెప్పండి. your work done formula is integral k capital Q small q upon x square dx. Limit is from r is equals to infinity to r is equals to r. ఇదే కదా. సో సార్ టోటల్ వర్క్ ఏంటి సార్, k capital Q small q divided by x మైనస్లో r is equals to infinity నుంచి r is equals to r వరకు, అదే కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ సార్, చెప్పండి. Your total work done W is equals to K capital Q small q divided by X from R is equals to infinity to R is equals to R, negative side. ఇదే కదా, అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి ఒకసారి. సో W is equals to negative K capital Q small q upon R minus of K capital Q small q divided by infinity. ఇదిగో 1 upon infinity 0 అవుతుంది కదా. Yes, so it is gone to be 0. So your total work done is minus K capital Q small q divided by R itself. కానీ చూడండి, this is a work done by the external agent కదా, agent. So this is work done by external agent. Therefore work done by charge ఏంటిరా బాబు, నెగటివ్ ఆఫ్ దిస్ కదా. సో వర్క్ డన్ is equals to plus capital K capital Q small q divided by R. Now define the potential. Potential ఏంటి సార్, potential is work done per unit charge. అదే, సో సార్ your potential is equals to work done per unit charge అంటే substitute K capital Q small q divided by R divided by small q gone. ఇదే కదా. yes, so your potential is equals to K into capital Q divided by R. వచ్చింది రా బాబు, this is a potential. okay, yes, next part completed కదా. yes, ఇప్పుడు ఏం కావాలరా, what do you want now? కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కదా. ఎస్, కెపాసిటెన్స్ కోసమే మీకు ఫార్ములా కావాలి. మరి సార్ ఇదే కదా. ఎస్, ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. చార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్ అంటే ప్లస్ క్యూ, ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఏ, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఈజ్ డి. ఇదే కదా. రైట్ ద సేమ్ థింగ్, అజ్యూమ్ a parallel plate capacitor. ఇదే కదా. ఎస్, చార్జ్ is equals to Q, area of plates is equals to A, distance between plates is equals to D. వచ్చింది కదా. yes, thus చార్జ్ డెన్సిటీ కదరా బాబు, మొదటిగా చార్జ్ డెన్సిటీ గురించి చెప్పండి. సిగ్మా is equals to Q upon A, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లేట్ కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు
ఇదిగో ప్లస్ చార్జ్ నెగటివ్ చార్జ్ సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా ఇదే కదా ఎస్ ఈ ప్లస్ సిగ్మా వల్ల ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ అలాగే డ్యూ టు దిస్ నెగటివ్ చార్జ్ ద ఫీల్డ్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ అదే కదా సో నెట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times E అంటే 2 times of sigma by 2 epsilon naught అదే కదా ఎస్ 2 gone that is sigma by epsilon naught only this is the net electric field due to the charge the total plates okay yes field వచ్చింది సార్ distance is d సార్ అదే పొటెన్షియల్ చెప్పండి సార్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ D కదా E వాల్యూ ఎంతరా సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ D వాల్యూ ఇస్ D ఇట్ సెల్ఫ్ సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ సిగ్మా D అపాన్ ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది కదా దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ మరి ఏం కావాలి సార్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అపాన్ V అంటే Q డివైడెడ్ బై సిగ్మా D బై ఎప్సిలాన్ నాట్ that is equals to Q divided by sigma की place లో charge upon area కదా multiplied by D divided by epsilon naught వచ్చింది అందరూ yes sir Q gone sir and that is equals to A epsilon naught by D వచ్చింది చూడండి so this is the capacitance of a parallel plate capacitor అర్థమైంది అందరికీ yes next part now it's a question itself ra ఇదిగో చూడండి what is the question how potentiometer state the working principle of potentiometer explained with the help of circuit diagram I have done already okay already cover చేసింది ఈ పార్ట్ మనం okay a battery of EMF 10 internal resistance 3 ohm is connected to a resistor current in the resistor circuit is 0.5 ampere what is the current resistance of the circuit గుర్తుపెట్టుకోండి we have also did this question ra last class లో okay in 8 marks questions we have done it ఇదిగో ఇప్పుడు state and explain Biot-Savart law kada yes ide mee Biot-Savart law what is the Biot-Savart law sir dB is equals to mu naught IDL mu naught by 4 pi into I mu naught I by 4 pi into DL bar cross R bar ade mee Biot-Savart law kada చూడండి డైరెక్షన్ ఏంటి సార్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ దిస్ వే ఇదిగో అందరూ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్ కరెంట్ ఐ ఉంటే ఈ పాయింట్లో మీకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా ఎస్ చిన్న లెంత్ డిఎల్ తీసుకోండి డిఎల్ బార్కి డైరెక్షన్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్ ఇదే కదా ఇక్కడ నుంచి ఆర్ బార్ డ్రా చేయండి ఆర్ బార్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే కదా డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిఎల్ అండ్ ఆర్ అంటే ఇన్సైడ్ ద ప్లేన్ ఇదే కదా ఎస్ ఫర్ లాంగ్ స్ట్రేట్ వైర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I upon 2 pi r ఇదే కదా ఎస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఫినిష్డ్ next part of the discussion under a current of 10 ampere passes through two very long conducting wires held parallel to each other separated by a distance of 1 meter what is force per unit length idigo force per unit length kosame formula force per unit length F is equals to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d గుర్తుపెట్టుకోండి okay yes I1 value ఎంత 10 I1 I2 is 10 only okay current of 10 ampere passes అంటే I1 is equals to I2 is equals to 10 ampere this is a current value that is flowing through the wires కదా yes distance ఎంత రా బాబు distance is equals to 1 meters D is equals to 1 meter substitute so sir F is equals to mu naught into I1 mu naught value ఏంటిరా F is equals to 4 pi into 10 to the power ఏంట్రా yes 4 pi into 10 to the power minus 7 కదా I1 value 10 I2 value కూడా 10 divided by 2 pi D value 1 pi gone 2 ones are 2 2 twos are 4 and 2 into 10 to the power minus 7 into 100 అంటే 2 into 10 to the power minus 5 Newton force per unit length వచ్చింది కదా చూడండి next two conductors each of length 12 meter lie parallel to one another separated by a distance of this carry current of 300 amperes determine the force ఇదే కదా yes ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ mu naught I1 I2 divided by 2 pi d సో మీ దగ్గర రెండు వైర్స్ ఉంటే current I1 current I2 అదే కదా distance between the wires is d this is a formula
That is the formula for the two wires between them. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కావాలి కదా, మ్యూ నాట్ వాల్యూ 4 pi 10 to the power minus 7 multiplied by I1 value is 300 ampere, I2 value కూడా 300 ampere divided by 2 into pi into distance ఎంత 12 meters. కదా, yes, pi gone, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 6, 3 ones are 3, 3 twos are that. ఇదే కదా, yes, you are left with 2 in the denominator, 4 zeros, minus 7 అంటే 10 to the power minus 3 వస్తాయి, and you are left with 3 here, అంటే 1.5 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. So this is force per unit length కదా, yes, లేదా force per unit length, అదే whatever you want to call it, okay. Force per unit length అంటే 10 to the power minus 3. మరి what is the length of the wire రా? Length of the wire అంటే 12 meters. Okay, I'm sorry. ఇదిగో, I think I made a mistake రా, I'm sorry. Fifteen 10 to the power minus 2 కదా, yes, distance is equals to 15 into 10 to the power minus 2 meters. అలాగే length of the wire is equals to 12 meters. Your I1 I2 values చెప్పండి ఒకసారి. I1 is equals to I2 is equals to 300 amperes కదా, yes, these are the values. ఇప్పుడు to understand this whole scenario చెప్పండి అందరూ, force is equals to mu naught అంటే 4 pi into 10 to the power minus 7 multiplied by I1 value చెప్పండి, I1 value అంటే 300 ampere, అలాగే I2 value కూడా 300 ampere ఉంటుంది, divided by 2 pi distance between the wires అంటే ఇదే 15 into 10 to the power minus 2 multiplied by total length is 12 meters. వచ్చింది కదా, pi gone, 2 ones are 2, 2 twos are 4. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, 2 into minus 7 and 4 కదా, minus 3 వస్తాయి రా, 10 to the power minus 3 into 9 divided by 15 into 10 to the power minus 2. Minus 2 minus 3 gone sir, అంటే 2 into 9 into 10 to the power minus 1 into 12 divided by 15. అదే కదా, yes, 3 5s are 15, మరి 18 into 12 into 10 to the power minus 1 divided by 5 కదా, yes. Hey, whatever answer it is there ra, answer అంటే ఇదే 1.44 Newton కదా, yes, 1.44 Newton, అదే. Your final answer is equals to 1.44 Newton. This is a force between the two wires, okay. Let us take just a minute students, okay. Yes, magnetic moment of a revolving electron, okay, yes, చూద్దాం. చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ అ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎస్, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ ఏ, అర్థమైంది కదా, ఎస్. I అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ అపాన్ టైం మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే దిస్ విల్ బీ ద న్యూక్లియస్, పాజిటివ్ చార్జ్, ఇదే మీ ఎలక్ట్రాన్ కదా, charge of the electron is minus c, గుర్తుపెట్టుకోండి. మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ v, రేడియస్ అంటే r ఉంటుంది, ఇదే కదా, ఎస్. స్టూడెంట్స్, లైక్ ద వీడియో.
Sir, the next part of the discussion. Q upon T kada. What is charge, sir? Time ante 2 pi r by v multiplied by area pi r square. Ade kada? Yes. So you can say, sir, r gone, pi gone, and that is equals to E into V into R divided by 2. So idigo magnetic moment. EVR by 2 kada? Yes. Sir. Next. Intra. There are too much of discussion. I don't think it will happen. Okay, sir. Let us jump on. Hey, there is this PDF. Please read this PDF. Okay, I'll send this PDF to you. Now let us directly jump to your 2 marks questions. Okay, Andaru. Understand? Visible? Not visible? Yes. Let us see the question, students. Just a minute. The maximum intensity at the bright fringe is 4 times that of either wave. Does this violate energy conservation? If not, why? Chudandi. Your intensity resultant ante ide mi formula kada? Yes. Maximum intensity ante 4I0, minimum intensity is 0. Ide kada? Yes. Average intensity enti, sir? Average intensity ante maximum plus minimum by 2. Ante 4I0 plus 0 by 2. It is equal to the sum of individual intensities kada? I1, I0 ra. I0, 2I0 ade. That is equals to the average intensity and maximum intensity 4I0 unte. The energy is only redistributed between the dark and bright fringes. Thus the energy remains conserved. Okay? It is not violating the energy law. Good petkondi. This is how you write the solution. Write any 2 applications of polarization of light. Used in polarized sunglasses. Okay? Polarization of light is used in polarized sunglasses to reduce glare. Alage also used in 3D cinema. Okay, yes. When is the couple acting on a bar magnet maximum and minimum? Idigo, me maximum minimum conditions kosame. For couple ante torque, okay? Torque kada, yes. Couple kada, m bar cross b bar is the formula. Ante m into b into sin theta ostai. So minimum value kavalante theta value 0 undali, maximum conditions kosame theta value 90 degrees undali. So sir, if this is your magnetic field B bar, minimum torque is experienced when your south pole, north pole, leda north pole, south pole, it's all up to you. North pole, south pole, aligned in the direction. Maximum torque kosame, this should be the condition. North pole, south pole, done. Yes. Next. Andaru cheppandi. Potential at origin is 0 due to electric field, okay? Yes. Mari, meeku electric potential kavali 2,2 kosam kada. 20I plus 30J is your electric field. Idigo andaru. So your electric field E bar is equals to 20I plus 30J kada. Yes. Electric field is equals to 20I plus 30J. Ardhamaindi? Yes. Find potential at point 2, 2. Mari ela calculate cheyali sir? Potential is equals to integral E bar dot dx. Leda V net, yeah, leda Vx is equals to integral Ex dx. Vy is equals to integral Ey dy
అలాగే నెట్ V is equals to Vx plus Vy. సింప్లీ యాడ్ చేయండి రా. ఓకే, Vx plus Vy తీసుకోండి. అంటే ఏంటి సార్, యువర్ నెట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ Ex dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ Ey dy. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇంటెగ్రల్ Ex dx, Exకి ప్లేస్లో 20 dx పెట్టండి, లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 2. అలాగే ఇంటెగ్రల్ Ey dyకి ప్లేస్లో 30 dy పెట్టండి, లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 2. మళ్ళీ ఒకసారి అదే కదా, అంటే 20 into x ప్లస్ 30 into y వచ్చింది. కానీ లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 2 ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే 20 into 2 minus 0 వచ్చింది కదా. సో సార్ 20 into 2 plus 30 into 2 100 watt వచ్చింది. ఓకే, minus 100 volt. ఓకే, minus, actually it should be minus sign. ఓకే, negative, 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 all of negative. Okay, minus, 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 negative 100 volt. Done. Next part అయిపోయింది కదా. ఇదిగో how do you convert a moving coil galvanometer into a voltmeter? Okay, these are VSAQs ra babu. Done. Okay, idigo, these are all VSAQs. Okay, VSAQs. చెప్పండి. So what would you get? Galvanometer converted into voltmeter by connecting high resistance R in series kada. Yes, అదే the flux through a coil changes by 100 watt. అంటే డెల్టా ఫై ఇచ్చారు రా, టైం కూడా ఇచ్చారు. ఇండ్యూస్డ్ EMF according to Faraday's law, EMF is equals to d phi upon dt కదా. Yes, changed by 200, time is 10 seconds. అంటే your flux is EMF is 20 volts. వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్, డిఫైన్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వర్క్ ఫంక్షన్. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి సార్, ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, థ్రెషోల్డ్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ required to eject the electrons. అదే below minimum frequency no photoelectric emissions occurs irrespective of intensity of the light. Work function, find out అంటే ఏంటి సార్, it is the minimum energy needed for the surface. Okay, surface to remove the electron from the metal surface. అదే it is related by h into mu naught. Done. What is PN junction diode సార్, చెప్పండి. PN junction diode అంటే సెమీకండక్టర్ డివైస్ ఉంటుంది. By joining N-type semiconductor and P-type semiconductors. అదే at the junction electrons hole recombine, creating a depletion layer. Depletion layer is the narrow region around the junction that is free of mobile charge carriers. It acts as a barrier with built-in potential that prevents further diffusion of charges. Okay, done. Next part, ఇది ఊరా. Okay, give examples of photosensitive substances. Why are they called so? Cesium, potassium, sodium. They are called because they emit electrons when the light of suitable frequency falls on them. This is because of low work function. అదే కదా, draw the circuit diagrams for PNP, NPN transistors. అంటే these are the circuit diagrams రా బాబు. లేదా you just leave it, I'll send it to you in the PDF itself. Okay, I'll provide these diagrams in the PDF. Okay, ఇప్పుడు let us jump. ఇదిగో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది, 200 volt AC into 2000 volt AC. it is converting. number of turns కావాలి కదా. ఇదిగో ఫస్ట్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ బై సెకండరీ వోల్టేజ్ is equals to number of primary terms by secondary terms. 2000 by 200 is equals to ns by 10, 100. స్టెప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. వై సార్, మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ do not exist. అదే దట్ ఈస్ ద రీజన్. డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ is 0. ఎక్కడ నుంచి, you write all these things. Okay, microwaves are used in radars. Why?
Because microwaves have short wavelength. They can be focused into narrow beams with the directivity. They penetrate atmosphere and reflect from objects. Used for detection of aircraft and ships. Kabatti they are used in radars. Okay. You can skip 1-2 chapters. Skip cheyachura. You can. There's no problem. Okay. It's all up to you. SIQ lo, but at least. I would suggest you to do SAQs from thermodynamics. Your LAQs are there, right? So LAQs chapter lunchi, if there are some common chapters for LAQs and SAQs, do that. Don't leave those chapters, okay? Sorry. Done, not done. Andaru. Next part, a small angled prism 4 degree deviates ray through 2.48 degree. Ade, refractive index kavali. Mari sir, your refractive index n-1 is equals to angle of deviation by angle of prism. Ade. So ikkada nunchi your n-1 is equals to angle of deflection divided by angle of prism. Ide kada n-1 is equals to 2.48 divided by 4. Ardhamaindi? Yes. So n-1 is equals to 0.62. So ikkada nunchi n value is equals to 1.62. Done. Ardhamaindi andariki? Sir, first year topics ah. First year topics ah ide. Second year topics only, right? Cheppandi. First of all, tell me your doubts ra. Guest paper will be there in the evening itself only, okay? Evening lo ista. From guest papers, actually, you will get complete marks, ra, to be honest. Okay. Guest paper lonchi, at least 50 plus 55 plus marks ostai. But the only thing is that you have to complete your questions from guest paper. Ade. Okay, sir, dum tada. Cheppandi, what doubts you have?
many pages completed? For SAQs diagrams, yes, diagrams question లో ఉంటే diagrams డ్రా చేయాలి. If the question asks for a diagram, you should draw it 100%. Yes, Chandrika, tell me. Works రా, works. Sir, నేను waves long answers చదువుతలేదు, choice వదిలేస్తా. Done, you can do that also. Diagrams అంటే not for all the questions రా, SAQs లో if the diagram is necessary you will have to draw it. అంటే solved problems లేదా if it is asking you for magnetic moment of electron revolving around the nucleus, you can draw the diagram there also. Okay, let us take a break, students. Sir, VSAQs లో పక్కా డయాగ్రామ్స్ చేయాలి సార్. SAQs are VSAQs. VSAQs కోసమే actually it's not required to draw the diagrams for your VSAQs. Okay, these are VSAQs only. Okay, VSAQs lo it will ask you bullet point questions. Why are the radars, microwaves used in radars and all those type of questions. Sir, SAQs के लिए कुछ questions बोलिए ना सर, याद नहीं हो रहा तो यही सारे questions है SAQ के लिए. These are all the SAQ questions. Okay, these are the SAQ questions. I will send the PDF, don't worry, in the Telegram itself I will send the PDF. Okay, let me just discuss with the channel person, if possible I'll just upload the PDF right now itself. Okay, give me 1 minute all of you. Let us take a break. Okay, break till 1:15, not 1:15, 1:10.
Students, please like the session. Yes. Student. So, till this point, okay, let me just quickly go through all of the discussion. Andaru chudandi. These are your LAQs, okay? అంటే ఇదే మీ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అందరు దీంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ సాల్వ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇదే కదా ఎస్ జస్ట్ అ మినిట్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ కదా ఎస్ ఇదిగో అందరూ మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ దీంట్లో కూడా స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ కదా ఎస్ ఇదే ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి all of this is the solution for your stretched string standing waves and the conclusion is almost here gurtupettukondi okay so this is a conclusion these are the laws ide kada completed your first question completed andaru 8 marks kosame waves chapter lonchi first question ante standing waves on a stretched strings dan tarvata ade waves chapters lonchi your second question ante standing waves in open pipes okay open pipes ante this is the question ide me solution so I would request you or I would recommend you all to go through this PDF okay as soon as the session gets completed ee session ayipoyina tarvata the PDF will be uploaded in Telegram so meeru andaru Telegram lo velli search for this channel okay @Vedantu Telugu NEET on telegram lo Vedantu voice is low yes so in this channel you will have this entire PDF okay meeku kavalante one night revision kuda cheyochu okay yes so what I'm saying yes one night revision kuda cheyochu the only thing is that you have to be understanding about these things okay point wise rasan just to go through these points understand these points dan tarvata idigo your open pipe question kosame this is the entire solution okay completed this is your open pipe solution done ippudu the question is completed okay now your question for closed pipe ante question number 3 from waves moode questions untundi first question standing waves on a string second question standing waves in open pipes alage third question standing waves in closed pipes kada yes so this is the solution for standing waves in closed pipe question number 3 kosame chudandi andaru okay yes closed pipes kada yes solution starts from here this is the solution that you will be seeing and writing in the examination hall gurtupettukondi okay each and every single stuff about this solution right yes so this is about your standing waves in a closed pipe okay harmonics and overtones all of these things fourth and last question ante me Doppler effect kada yes me waves lonchi Doppler effect ante ide statement mari sir little bit of explanation tarvata meeku kavalante diagrams kuda chudandi diagrams ayipoyin tarvata there is this result okay conclusion if you are understanding this solution well and good okay if you are not understanding this solution just by heart it okay by heart it ardham cheskondi okay ee solution ni by heart chesi directly go into the exam hall and write the solution okay ide this is the solution for apparent frequency ardham cheskondi okay these are the diagrams this is the solution okay done ee mottam ayipoyin tarvata there are the tag questions I'm just explaining you the flow of AP వాళ్ళకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు AP వాళ్ళ కోసం your session will be starting from 11th of March 11th of March okay అందరూ 11th of March నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం
Yes. Tell me, what's the doubt? What are your doubts? Okay. 2 marks numericals. చూద్దాం. 2 mark numericals లో these are the numericals. నందిని ఇదిగో your tag questions అంటే ఇదిగో 2 mark numerical లో కూడా you have that in different ways. ఇదిగో your tag questions ఎప్పుడైనా tag questions ఉంటే they are for 2 marks. Okay, tag questions are for 2 marks. గుర్తుపెట్టుకో. So this is your first tag question. అంటే speed of sound is given open pipe. Okay, ఓపెన్ పైప్ కదా, లెంత్ ఆఫ్ పైప్ గివెన్ యాజ్ 70 సెంటీమీటర్. అలాగే సో ఇదే ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్. అలాగే సెకండ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్. ఓకే, క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే. నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే వెలాసిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫోర్త్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్. ఓకే, వేర్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అంటే ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఇన్ దిస్ పీడిఎఫ్. ఓకే, ఈ పీడిఎఫ్కి బిగినింగ్లో ట్యాగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక పేజ్ ఉంటుంది. ఇది ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్, సెకండ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ యువర్ 2 marks questions, tag questions. Okay, sir, repeated it. Yes. I'm adding everything in the PDF only. So ఒకటే thing that you have to do is just to go through the PDF. ఈ PDF లో you have all the tag questions. అలాగే ఇదిగో these are also the tag questions only. These are also the tag questions. Okay, we have actually completed these, but still ఇదిగో these are the tag questions. Tag question number 8, tag question 9, tag question number 10. ఇదే కదా. Yes. దాని తర్వాత సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ పీడిఎఫ్ రా. ఓకే, ఇన్ జస్ట్ వన్ సింగిల్ డే. హాయ్ హలో లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో. ద పీడిఎఫ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. లింక్ విల్ ఆల్సో బీ అవైలబుల్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ లేదా యూట్యూబ్కి డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్లో చూసి సార్ ఫ్రమ్ 4 mark ఆల్సో న్యూమరికల్స్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 4 mark ఆల్సో, బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో కవర్డ్ ద సొల్యూషన్. ఇప్పుడే before the break itself we have seen the solutions for 4 mark numericals. Yes, there are numericals in the 4 mark questions also. అక్కడ వెళ్ళి చూసండి. Okay, where is that 4 marks questions రా బాబు? Your 4 mark questions SAQs are this. ఇదిగో these are your 4 mark questions. Yes, this is a numerical. Derive an expression for intensity of electric field at a point on the axial line of electric dipole. It's a numerical. ఓకే, 4 marks కోసమే అండ్ వెరీ హై ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అలాగే యూ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? గాస్ లా. ఆల్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, 17 క్వశ్చన్స్ మీకు solutions are there, right? Solutions are there. These are the solutions only. These are the solutions, right? Yes. AP వాళ్ళు కోసం కూడా it works రా. Same. Okay. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో మీ LAQs I was just explaining about LAQs. Okay, let me just cover about LAQs రా బాబు. చూడండి, LAQs లో we have talked about waves completed కదా. waves లో 3 questions వస్తాయి. ఫస్ట్ waves on a string, open pipe, closed pipe, Doppler effect completed. అంటే you cover these 4 questions only. yes abhi yes, ఇది AP వాళ్ళు కూడా యూస్ఫుల్. సో మీ వేవ్స్ లోంచి జస్ట్ 4 టాపిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి సార్? స్ట్రింగ్స్, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆన్ అ స్ట్రింగ్, ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్, యువర్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. డన్. 4 questions కంప్లీటెడ్ అంటే 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తాయి. లెట్ మీ మార్క్ మై వర్డ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ గ్యారెంటీంగ్ యూ. అదే ఆ తర్వాత వేవ్స్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ పీడిఎఫ్ పై వెళ్ళి యూ క్యాన్ సీ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ what do you have? కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కదా. ఎస్, మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కిర్చాఫ్ లా. కిర్చాఫ్ లాలో కూడా దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఫర్ యువర్ కిర్చాఫ్స్ లా ఇస్ దిస్. KCL కోసమే దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఫర్ KVL, దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ Wheatstone bridge.
ఓకే, బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్కి కండిషన్ అంటే ఇదే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి యూ గెట్ అ రేషియో ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, ఇదే కదా. ఎస్, సో వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అంటే రేషియో ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాసుకోండి. దిస్ ఈస్ అ కండిషన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. కంప్లీటెడ్. If at all it's ask you some question, then at that time the things will be different. Okay, చూడండి. దాని తర్వాత పొటెన్షియోమీటర్. సో పొటెన్షియోమీటర్ కోసమే ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఇస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత యూ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ హౌ టు రైట్ ఇట్. ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్. మరి ఆ తర్వాత కాంపోనెంట్స్ కూడా రాసుకోండి. వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ ద కాంపోనెంట్స్, మీ పొటెన్షియోమీటర్ కోసమే దేర్ ఈస్ జస్ట్ 2 questions. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే కంపేర్ ద ఈఎంఎఫ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు కంపేర్ ద ఈఎంఎఫ్, ఆ టైంలో యూ డ్రా దిస్ ఫిగర్. ఈ ఫిగర్ డ్రా చేసి కాంపోనెంట్స్ రాసి యూ అండర్స్టాండ్ ద స్టెప్స్. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే K1 K2 జాయింట్, K1 ఇదే K2 ఇదే జాయింట్ చేసి రైట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద PDF. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ మెమరైజ్. ఓకే అందరూ, అలాగే if it is telling you to find the internal resistance of the battery, ఇదే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఈఎంఎఫ్స్ కదా. ఎస్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ బ్యాటరీ గురించి అడిగితే దిస్ ఈజ్ హౌ యూ వాంట్ టు రైట్ అబౌట్ ద థింగ్స్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్, ఇదే మీ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డెరివేషన్, బేసిక్ డెరివేషన్ వచ్చింది సార్. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అంటే ఇదే. డన్. ఆ తర్వాత కొన్ని ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయండి. ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్, ఇదిగో ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కదా. ఎస్, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. అంటే ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫ్రంట్ పేజెస్లో పీడిఎఫ్ చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇదిగో సొల్యూషన్ కంప్లీటెడ్. ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 వాజ్ ఆల్సో దేర్. చూడండి. దాని తర్వాత ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఇస్ దేర్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్ 9 ఇస్ దేర్. అంటే చిన్న చిన్న 2 marks క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అంటే in your current electricity, మీ దగ్గర Kirchhoff's laws are there, potentiometer is there. Potentiometer లో కూడా you have just 2 things. What are the 2 things రా? మీ potentiometer కోసమే you are asked to find the EMF of 2 batteries. అలాగే you are asked to compare the internal resistances. ఓకే, దాని తర్వాత మీ దగ్గర ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 2 mark questions are there. So sir, from your waves 2 mark questions completed. From your current electricity, 5 questions are there for your 2 marks. These 2 marks questions are also completed. Okay, these are the solutions for your current electricity questions. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే మీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లేదా న్యూక్లియై. ద మోస్ట్ ఫేమస్ క్వశ్చన్ అందరూ, మార్క్ మై వర్డ్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ బై మై సెల్ఫ్. ఓకే, చూడండి, 100% దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిపీటెడ్. Mark my words. Okay, 100% this question will be repeated. Okay, అందరు చూడండి. సో you are going to understand. Okay, your nuclear reactor అంటే ఫిగర్ చూడండి. Now if you are not understanding how to draw the figure, అందరు listen to me. If you are not understanding sir figure చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది అంటే go to the last lecture of 8 marks. Okay, ఆ లెక్చర్లో యూ కమ్ టు ద పాయింట్ వేర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఫిగర్. ఆ పాయింట్లో వచ్చేసి యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ డిడ్ ఐ డ్రా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, దెన్ వాట్ డిడ్ ఐ డ్రా. కానీ ఫిగర్ మాత్రమే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఫిగర్, ఇదిగో ఐ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ అనదర్ క్వశ్చన్స్. కానీ అందరూ ఈ క్వశ్చన్ కోసమే, ఫార్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ యువర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, I can 100% guarantee you one thing. What is it sir? మీరు డయాగ్రామ్ ప్రాపర్గా డ్రా చేస్తే ఇన్ యువర్ రైటింగ్ లేదా ఇన్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం గ్యాప్ కూడా ఉంటే ద డయాగ్రామ్ విల్ కవర్ ఇట్. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఈ పీడిఎఫ్లోనే డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది, అదే కదా. ఎస్, డయాగ్రామ్ అంటే డీటెయిల్డ్ లేబులింగ్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ మోడరేటర్స్, దీస్ ఆర్ ఫ్యూల్స్, కాంక్రీట్ వాల్స్, కంట్రోల్ రాడ్, కూలెంట్, వాటర్, స్టీమ్, అదే కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ని ప్రాపర్గా బై హార్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళండి. ఇదిగో నౌ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ అ ట్యాగ్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ పార్ట్లో కూడా మీ దగ్గర 2 marks క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో ఫర్ దోస్ 2 marks క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్. ఇదిగో మరి థియరీ ఏం రావాలి సార్? కాంపోనెంట్స్ కోసమే యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
అలాగే your principle, idigo, this is the principle, this is how you have to answer the solution. Okay, ade now the question completes here. Completed sir. Ippudu the last question ante mee 8 marks question kosame possible last question ante about your radioactivity. Okay, radioactivity lo kuda it will ask you about explain the radioactivity, state the law of radioactivity, alage prove that your radioactivity is exponential. ఆ మూడు క్వశ్చన్ కోసమే కూడా ఆన్సర్ అంటే ఇదే. మొదటిగా వీఆర్ సిస్టమేటికలీ రైటింగ్ వాట్ ద రేడియో యాక్టివిటీ ఈజ్, దాని తర్వాత వీఆర్ రైటింగ్ ద న్యూక్లియస్, దెన్ యూ రైట్ ద స్టేట్మెంట్, ఆ తర్వాత లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ చెప్పండి. అంటే దిస్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ, అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్ లా, అలాగే ఇనీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. దాని తర్వాత యూ టేక్ దట్ లా, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్వేషన్, సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీ దగ్గర ఒక మళ్ళీ ఈక్వేషన్ వస్తాయి, అంటే n is equals to n naught e to the power minus lambda t. This should be your last stage. Okay, ఇదే this should be your last stage. అందరూ this should be your last stage for the revision purpose. అంటే if you have come to this stage అంటే మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్లీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు again there are 2 mark questions అంటే ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కదా. yes, so tag questions ante ide, these are your tag questions. idigo tag question number 11, tag question 12, tag question 13. ante ee moodu chapters lonchi I have covered 13 questions of 2 marks kada. yes, so I have covered 13 questions. dan tarvata SAQs kosame these are your SAQs andaru. so the number of short answer questions is somewhere around 53. ఓకే, 53 SAQs ఉంటుంది. కానీ ఈ SAQs కోసమే యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సొల్యూషన్. నాకు తెలిసి ద ఫార్మాట్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఇట్ షుడ్ బి, లిటిల్ అరే యునో పారాగ్రాఫ్ టైప్ ఆన్సర్స్ ఉంటుంది, కానీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయండి, రీడ్ చేయండి. ఓకే, జాగ్రత్తగా జస్ట్ రీడ్ దీస్ సొల్యూషన్స్, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Yes, so the students who need the PDF first like this session and then join the Telegram channel. Okay, I am going to upload this PDF on the Telegram channel itself. Andaru chudandi. Yes, so idigo this is the PDF. Okay, ee PDF lo mee దగ్గర somewhere around how many questions are there? ఇది ఈ మొత్తం SAQs రా బాబు. Okay, all of these they are SAQs only. Okay, చూడండి ఇవన్నిటిని they are SAQs only. Okay, yes, so you can just go through these SAQs and then you can just solve them. Okay, yes, PDF, yes, I will upload this PDF in the Telegram channel. Okay, all of you, just one night revision kuda chalu. Okay, you can completely prepare for it in a single night. Okay, idigo these are the solutions, meeku kavalante teeskondi andaru, and this is a PDF కదా. ఎస్, ఇది మొత్తం SAQs. ఓకే, 4 mark questions అందరూ చూడండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ 4 mark questions. అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఎక్స్ప్లెయిన్, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా. ఇదే కదా ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇదిగో ఆంపియర్స్ లా అంటే స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి ఫస్ట్, మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైన్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ బి అరౌండ్ క్లోజ్ లూప్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టైమ్స్ కరెంట్ ఇన్సైడ్ ఫర్ లాంగ్ స్ట్రేట్ వైర్, ఫర్ సాలెనాయిడ్, ఫర్ టోరాయిడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అదే కదా. ఎస్ సార్, ఆ క్వశ్చన్స్ అలా దొరికింది సార్. సరే, సో ఐ థింక్ ఇదిగో your 4 mark questions are there completely. Okay, Biot-Savart law explain చేయండి, all these things ఇదే కదా. yes, derive the expression of all these magnetic moments. సో ఈ మొత్తం అంటే 4 mark questions are there. అలాగే almost how many questions are there? 45 కదా, 48. ఇదిగో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, క్వశ్చన్ నంబర్ 53. అందరు చూడండి, క్వశ్చన్ నంబర్ 53. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 53 SAQs, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. 53. ఓకే, ఎస్.
సో 53 SAQs అంటే 53 4-mark questions are there. ఆ తర్వాత you will encounter this blank PDF రా. Blank page అంటే it is the start of your VSAQs. VSAQs అంటే 2-mark questions will be starting from this page. ఓకే, మీ బ్లాంక్ పేజ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ VSAQs. గుర్తుపెట్టుకోండి, VSAQsలో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ యువర్ థియరటికల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి డయాగ్రామ్స్కి అక్కర్లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ VSAQs. అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ వెన్ ఎ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్, ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం మినిమమ్ టార్క్, ఆల్ దిస్ కండిషన్స్ కావాలి కదా. Yes, alage these are the questions of your VSAQs. How many VSAQs are there, sir? Idigo ee mottam ante your VSAQ PDF. Total number of VSAQ ante 68. Gurtu pettukondi. Okay, total 68 2-mark questions ante possible VSAQs 68 untundi. Gurtu pettukondi. Let me just give you the analysis. Okay, total number of questions that are there in the PDF andaru. So mee daggara almost 13 tag questions ఉంటుంది. అలాగే you have almost around 9 8-mark questions. ఇదే కదా. Yes, and at the same time you have around 51 4-mark questions and then you have around 68 2-mark questions. ఇదిగో, సో 51 plus 9 అంటే 60, 60 plus 68 128, 138 and 141 total questions are there. ఇప్పుడు మీకు చాయిస్ కావాలంటే యూ క్యాన్ స్కిప్ 4-5 క్వశ్చన్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 140 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రివైజ్ ఇన్ 1 night? ఎస్, 100% పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఈ 140 క్వశ్చన్స్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 60 క్వశ్చన్స్ ఆర్ యువర్ న్యూమెరికల్స్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ 60 క్వశ్చన్స్ అంటే మీ న్యూమెరికల్సే. మిగతా 80 క్వశ్చన్స్ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ 20-30 క్వశ్చన్స్ ఇస్ దేర్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. అందరూ 20-30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసా. మిగతా ఎంత క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ సార్? యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ 40 to 50 క్వశ్చన్స్ ఇన్ అ సింగిల్ నైట్. అదే, సో 40 to 50 క్వశ్చన్స్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ అ సింగిల్ నైట్ and that is absolutely possible. Andaru, now what you have to do, the most focused state leda I would request all of you to focus only on number 1. PDF lo unte 8-mark questions. These are the most important statements. ఎందుకంటే I have tried to include the easiest language రా. మీరు PDF కూడా చూసి లేదా బుక్స్ కూడా చూసి అక్కడ కొన్ని డిఫికల్ట్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ టైమ్స్ యూ వుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద సొల్యూషన్. కానీ ఈ పీడిఎఫ్కి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చూసి దీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్లో నేను ట్రై చేసిన కవర్ చేయడానికి. అందరూ లైక్ ద సెషన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ ద వీడియో. Now how are you going to access the PDF? So to access the PDF, steps number 1, like the video. Okay, step number 2, subscribe the channel. Next, step number 3, చెప్పండి. Telegram channel, Telegram @Vedantu Telugu NEET. Okay, yes. Is it possible to cover in 1 night? Absolutely possible untundi. Ade, the only thing that you have to do is cover this as soon as possible. Ardhamaindi andariki? Yes. Okay, you are saying something. No sir, we won't subscribe. Subscribe ra babu, subscribe. You will not have any loss. Okay, Kani, if you are subscribing, already 60 likes. Yes. I was expecting more actually. Sir, anyways, so this PDF has all the type of questions you need. Okay, 2 marks questions ante tag questions I have specifically solved them. Andaru, sir ha points exam lo raste marks istara sir? Absolutely ra babu, absolutely. If you write all the points that I have written, absolutely you will get marks, right?
అదే దట్ ద ట్విస్ట్ బిట్వీన్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ రా. ఫార్మాట్ అంటే ద డయాగ్రామ్ షుడ్ బి గుడ్. అలాగే సార్ ఆ పాయింట్స్లో ఎగ్జామ్లో రాస్తే మార్క్స్ ఇస్తారు. అబ్సల్యూట్లీ రా బాబు, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ టు యూ, రైట్? చూడండి, సో ఇది చాలా ఈజీ టర్మినాలజీలో కవర్ చేశాను. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ టర్మినాలజీస్ ఓన్లీ, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇదిగో అంటే దెర్ ఈస్ నో సచ్ కాంప్లికేషన్స్ రా. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్, చూడండి చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్, రైట్ ద సొల్యూషన్స్. అదే ఎస్ నైట్ ప్రైమ్ చెప్పు, వాట్ యుర్ సేయింగ్, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? నైట్ ప్రైమ్ చెప్పు. సరే, moon 4, yeah, it may be in the description, లేదా it will be in the telegram group, but join at both the places for extra safety, okay? Telegram and as well as your YouTube description. If it is not available, idigo wait till 4 p.m. andaru, wait till 3 p.m. at most 3 to 4 p.m. If not available anywhere, you directly text me on Telegram, okay? I will directly send you the PDF, okay? We can't risk your, okay? Yes, if it is not available by 4 p.m, okay, if the PDF is not available by 4 p.m. in number 1 description section of the video or Telegram channel, if it is not available by 4 p.m, okay, wait till 4 p.m. కొన్ని processes they are going on, okay? Description is subscribe cheyala, not like that, okay? If it is not available, then text me, okay? Text me personally, I'll directly send you the PDF on Telegram. But before texting, wait till 4 p.m, okay? @physics with Ahad sir. Okay, yes. So with that being said, andaru remember, okay, remember, I don't think that NEET has this criteria. JEE kosame oka criteria untundi, that is your percentage should be more than 75%, okay? సరే, కాబట్టి మీకోసమే అట్లా క్రైటీరియా కాదు కదా, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ నౌ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అపియర్ ఫర్ ద ప్రాసెసెస్. ఇదే కదా. ఎస్, చూడండి మై ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. రేపు మీ ఎగ్జామ్స్ కదా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కోసమే. అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, ఇదిగోరా బాబు, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అ క్వశ్చన్, లేదా ఇఫ్ అట్ ఆల్ లెట్ అస్ సే ఫర్ సమ్ సేక్ ఆఫ్ రీజన్ రా, కొన్ని బయటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ కమ్, నో ఛాన్స్ రా, నో ఛాన్స్, నో ఛాన్స్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద కండిషన్, లెట్ అస్ సే యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ కదా. ఆ కేసులో డోంట్ లీవ్ ద క్వశ్చన్ బ్లాంక్. ఇదే కదా, బ్లాంక్ అసలే అవాయిడ్. రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ నో రా, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా రాసుకోండి, బట్ డోంట్ లీవ్ ద పేపర్ బ్లాంక్, ఓకే? Even if you don't understand the question, even if you don't understand the solution, కొన్ని terms, if you know the terminologies, లేదా identifiable లేదా recognizable terminologies ఉంటే రాసుకోండి, స్టార్ట్ రైటింగ్, ఓకే? కంటెంట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీ ప్లస్ క్వాంటిటీ, క్వాంటిటీ ఆల్సో డిసైడ్స్ ద మార్క్స్, ఓకే? మరి సార్ 1 లైన్కి ప్లేస్లో 4 లైన్ రాస్తే చాలా 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 బాగా. Yes, yes.
write whatever you want to write. Like if it is asking you about Gauss law, you don't know anything. Write something, whatever you know about Gauss law. Gauss was a scientist, he was born in something, he was doing that, all this. Alright. Okay, but don't leave your paper empty. Gurtpetkondi. The examiner, there is a chance. Idigo, let me tell you about the mentality, okay? Examiner ki mentality aintira babu. If there is a person whose solution is not good, ante the question is asking you about explain nuclear reactor. Ade kada? Yes, explain nuclear reactor. If this is a question, Mari, you don't know anything about the solution. So you don't leave this place blank. Gurtpetkondi. Whatever you are remembering about the nuclear reactor, right. Endukante there is a chance that at least he'll give you 1 or 2 marks. Okay, मेरे बारे में मत लिखो रे बाबा, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में लिखो. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? एटलीस्ट तुमको इतना तो मालूम है ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनती है. That's it, right? That nuclear reactor is used to make energy from radioactive materials. Ade. So how that energy is made? మీ దగ్గర కొంచెం diplomacy unte, diplomacy in the sense you confuse it. Ante it is not expected that you are expecting లేదా you are writing the entire solution. అదే కదా, ఇదిగో you have 2 options రా, మీ దగ్గర 2 options ఉన్నాయి. Either you leave blank and get 0 mark, 0 out of it, or you write something and get 2 out of it. ఇప్పుడు మీరే డిసైడ్ చేయండి what to do. Okay, PDF, yes, PDF will be sent in the group. Okay, हाँ मेरा लिख के आओ. यस सर, मैं आपका लिख के आती हूँ. ओके, लिखो, ऐसा लिखो कि वेदांतु तेलुगु नीट पे आहत सर करके एक टीचर हैं और उनका एक वीडियो है अबाउट द IPE पेपर and he said me to write whatever, so I am writing about him. Okay, and also write my Telegram ID over there, so the teacher will directly text me on Telegram. He will ask me, sir ऐसा सिखा रहे क्या बच्चों को? Okay. Sir, Andaru, let us complete the likes target, ra babu. Okay, like the video. Please like the video, okay? But listen to me, understood? Andaru, మీ దగ్గర quantity లేదా quality ఉంటే very good, okay? If you have quality, best thing ever possible. If you don't have quality, at least focus on quantity. Understanding? नहीं, मैं लिखती कि सर का वीडियो देख लो, मैं भूल गई करके. अच्छा ओके. Yes, so these are the rules. గుర్తుపెట్టుకోండి. If the PDF is not available by 4, actually నేను ఇచ్చాను PDF. I have given them. Okay, I have given them the PDF, but వాము ఎవరు లేక ఇప్పుడు సార్. The people are there, right? I can see 33 people are watching ra babu. Idigo 33 live, 33 are there, right? How are you saying nobody is there? Andaru, let us make 80 ra, 80. This session, at least before ending this session, make it 80 likes. Target 80 likes. Okay. Yes, hi sir, good to know. Yes, I know. I don't forget the people, okay? Sir, yes, beauty girl, PDF will be available, don't worry, okay? PDF will be there in the Telegram channel. Okay, Telegram channel ni join cheyandi. Telegram channel link ante ide. Hare, where is your Telegram ID ra babu? Ekkada untundi? The students who did not join the Telegram channel, కానీ సార్ సొల్యూషన్ లేవు సార్ టెలిగ్రామ్లో. అరే ఉంటుంది, అరే the PDF that I will be sending now, okay, the PDF that you will get now, it also has solutions, okay, don't worry, solutions కూడా ఉన్నాయి ఆ PDFలో, okay, @vedantu
Telugu NEET. This is the PDF. This is a Telegram channel, okay? All of you join this channel. Each channel ni join chesi, you can definitely see the PDF over there itself, okay? Hello sir, can we pass by reading LAQs and baby bullet? I don't know Rababu, baby bullet kosam. I don't know what is baby bullet. My time low, there was a material, star physics, something like that, okay? I don't know if it is there or not, but it was there at our time. Sir, nenu sell chesina paper vachindi. Really? I would recommend you read it, baby bullet also if you want to read it. But this PDF is more reliable, okay? Why would you waste that much of time? Endukante baby bullets lo are the materials basically, whatever material is there. In that material, they write a little complicated terminology. Language ante little complicated untundi. Okay, if you are by hearting that, idigo mentality of examiner ante entira. They expect you to answer, leda they expect you to express the answer in the easy terminologies. Endukante meeru second year students ra babu, you are not a PhD students in English kada. Yes sir, me time ante. Yes. So the simpler language you keep, the better chances of marks are there, okay? Don't confuse leda, don't make too complicated. Simple terms lo raskondi, bullet points lo paper chala free ga undali. That means there should not be 60 out of 60 sir, first year physics. Oh, thank you so much. Very good. I know, nago telsi how you got 60 out of 60, right? Yes, thank you for. Yes. So you just follow the PDF Rababu, that will be more than sufficient, okay? Keep your answers very clean and simple, okay? Simple and clean. And one more thing, Andaru, bring a scale, okay? Scale with you. Take the scale in the examination hall. Good petkondi. That's the most important thing. Prati oka question tarvata, you make the section over there itself. Okay, mindset. What are you asking me? Yes, diagrams. The most important thing ante your diagrams. If you don't write one line, that would be adjusted. Kani diagrams tone whatever, I think so, stellar energy or mass defect and binding energy questions will this time. Yes. What I'm saying to you, diagram tone compromise not there, okay? Don't compromise with the diagram. Andaru gurtupeట్టుకోండి, ఏదైనా questions లో diagrams ఉంటే first of all go and by heart the diagram only. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదిగో మీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోసమే డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే కదా, and that is the most important stuff. I'm telling you, nuclear reactor will come as long as I am saying you. Nuclear reactor will be there. Okay? End lo untundi kada. So I would request you, leda, first take a blank paper. ఒక 4-5 blank paper తీసుకోండి. ఆ blank papers పైన first of all 2 times 3 times it will take 10 to 15 minutes కానీ ఆ 10-15 minutes లో మొత్తం diagram you will be by hearting it, okay? Draw it, just draw the diagram. మొదటిగా ప్రాపర్గా చూడండి ఆ డయాగ్రామ్ని, వాట్ ఆర్ ద కన్స్టిట్యూయెంట్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్, ఎలా డ్రా చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. ఆ తర్వాత ఒక 4-5 బ్లాంక్ పేపర్స్ని తీసి యూ ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ ఆన్ ద బ్లాంక్ పేపర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. వన్స్ యువర్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రెడీ అంటే ఇట్ సింప్లిఫైస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? క్యాన్ యూ పాస్ బై రీడింగ్ ఓన్లీ VSAQ అండ్ LAQ ఫ్రమ్ యువర్ PDF? పాస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బాబు. పాస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండ్ టాపర్ లేదా స్కోరింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. Pass and you can easily get passed. See, 60 marks for your paper kada. Migita, you can say how many marks, Babu?
మీ ప్రాక్టికల్స్ కోసమే ఐ థింక్ ఇట్స్ 20 మార్క్స్ రైట్, 20 to 40 మార్క్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టికల్స్. సో ఫర్ పాసింగ్ యూ కెన్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ పాస్ బై రీడింగ్ ద LAQs ఓన్లీ. ఓకే, 16 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ 16 మార్క్స్, సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 160/6 కదరా. సో యా, యూ కెన్ పాస్ ఈజీలీ. SAQs पूरा आपका ही PDF से ही आते ना. SAQs ऑलमोस्ट मेरा ही PDF से आएंगे. ओके, यही PDF से आएंगे. बट अगर कोई प्रॉब्लम रहा आप लोगों को, if you have any problem regarding the SAQs also, text me here. Okay, physics with Ahad sir. గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఎస్ 100% ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ థింగ్. ఓకే సార్, సెకండ్ ఇయర్ పేపర్ సెట్ చేయాలి. నథింగ్. ఓకే, ఎస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వాట్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ థింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ రెఫరింగ్ సిన్సియర్లీ టు ద PDF దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ, అందరూ ఆ PDFని రెఫర్ చేస్తే 50+ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. మిగతా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ రా, కంప్లీట్లీ యూ, హౌ వెల్ యూ ఆర్ అబ్జార్బింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. सर जी डेरिवेशंस नहीं आ रहा तो फिर डेरिवेशंस ट्राई करो ना. बाय गाइस. ఇంకా నేను రాను లైక్, అరే వైరా వాట్ హ్యాపెండ్? యా, స్టెలార్ ఎనర్జీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రా. స్టెలార్ ఎనర్జీ యూ డెఫినెట్లీ చదువు, పడకే జాओ ఎగ్జామ్కు. ఓకే, ఎస్. अरे आर यू जोकिंग और आर यू telling me seriously ra? Huh? Are you serious? Like the video students, first of all like it ra, like the video. 30 people are watching and just 68 likes ante chala takkuva likes untundi ra babu. Okay, and 42% of the people have said that they will like. All the best, all the best. Yes, guest paper will be there by evening. Okay, evening varaku I will just upload the guest paper. Okay, yes. And one more thing, repu kuda we will be taking a session at 5 AM ra babu. Andaru tomorrow 5 AM will be one session. Our session lo I will make sure that at least we cover once again the LAQs, okay, long answer questions, and then possible aithe VSAQs. Okay, sir nenu kottale andaru like the video. 69 only. 71. Okay, can we go to 80 likes? Yes. Yes. Yashwant, very absolutely ra, ఖచ్చితంగా 50+ వస్తాయి. You don't even think about 50+ ra, 100% you will get 50+. Okay, 100%. ఎందుకంటే there is a little understanding from your side ra. అంటే ఒక బయటికి క్వశ్చన్ వస్తే, that means let us say if they introduce a whole new question, no question paper has that question, లేదా no guest paper has that question. ఆ కేసులో మీ దగ్గర కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే యూ క్యాన్ సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఎగ్జాంపుల్ న్యూమరికల్స్. ఓకే, 8 మార్క్స్లో దే విల్ నాట్ డూ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే యూ ఆర్ 100% ష్యూర్ షాట్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు కట్ యువర్ మార్క్స్ రా, దే విల్ నాట్ కట్ ఇన్ 8 మార్క్స్. ఓకే, దే విల్ కట్ ఇట్ ఇన్ 2 మార్క్స్. అంటే ఒక న్యూ క్వశ్చన్, కొత్త క్వశ్చన్ they'll introduce, but they'll introduce only in 2 marks section. Okay, section A lo introduce chestaru, not on section B and section C. Section C ante it is 100% fixed and decided. 16 marks are sure shot there. Ade ippudu మీ preparation and presentation level paina depend. ఏంట్రా సార్ అభి బ్లాక్ ప్లీజా?
Why ra babu? Why do you want to block him? Okay, yes, that's what I'm telling to you. Idigo. Even if there is a chance, which is moderately not there, chance of introducing a new question. Ante oka new question introduce chesinappudu kuda they'll introduce in section A itself. Mari if your preparation is strong, ante proper NEET preparation cheste, you can solve that question also. What you are saying, guys? पर SAQs LAQs नहीं आ रहा, तो LAQs तो इसमें है, SAQs भी इसमें है, तो यहाँ से पढ़ो. सर कमेंट सेक्शन लो. अरे don't trust रा बाबू, that's what I'm telling you. Don't trust. Okay. Yes. If someone is telling you that paper leak is there, give me 50 rupees, give me 100 rupees. Yeah, but it's a scam, huh? It's a scam. Under. Sir, SAQs mostly A lesson gurinchi chadvali. Current electricity. Okay, let me tell you the SAQ chapters, okay, important chapters for SAQ. Student, under. So, just a minute, I'll tell you, okay. Kavalante SAQs list cheptanu. You just prepare SAQs from those chapters, that will be sufficient. Where is it? Yes, ray optics and optical instruments. Chala important, okay. Ray optics and optical instruments. Keep it. దాని తర్వాత atoms రా బాబు, SAQ చాలా important, okay. And after that semiconductors, electrics, electrostatics, okay. Electrostatics లో మొత్తం అయింది, అంటే electric charges and fields, electric potential and capacitance, అదే. దాని తర్వాత current electricity, moving charges and magnetism, that is sufficient, okay. Did you write the names of the chapter? Yes, you can pass 100%. You can pass ante you can even score 30 marks ra, 50% marks kuda score cheyochu. Megita your 5 marks should come from your practicals, okay. Yes, you can definitely pass by reading VSAQs and LAQs from my session andaru. Definitely meeru pass avchu. Yes, mindset, what is your doubt? Sorry. So let us stop this session andaru. Good night all of you. Bye. Sir, paper easy hai kya? Paper easy ही रहेगा, okay? Paper easy ही रहता है, paper difficult नहीं आता. Hi, fruita. What a name it is, man. Fruit. What fruit? PDF is this one, ra. PDF will be available. Ee mottam PDF, all of this PDF that is there. All of this PDF will be available, okay. Yes, VSAQ is also there. बिल्कुल. Difficulty level is not there, Rababu. Difficulty level in the sense 8 marks questions short list ఉంటుంది కదా,
అలాగే 4 మార్క్స్ అంటే మీ ఎస్ఏక్యూస్లో కూడా మీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది. అంటే ఫ్రమ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎస్ఏక్యూస్ విల్ బి దేర్. మిగతా విఎస్ఏక్యూస్లో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కూడా రావచ్చు. సో యూ జస్ట్ ప్రిపేర్. గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్స్ బస్ అని అరే బస్ 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 గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ఆల్సో సఫిషియంట్. ఓకే, కావాలంటే గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడండి. సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ నాట్ డిఫికల్ట్ రా, అదే గెస్ట్ పేపర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఓకే, 7 PM విల్ బీ దేర్ ఫర్ యువర్ గెస్ట్ పేపర్. ఓకే సరే. హలో, yeah. Expected difficulty level easy only ra, okay, not difficult, okay, moderate, you can say moderate to easy to moderate only. Just to prepare this PDF, okay, all of you. So with that being said, SAQ from atoms and ray optics theory questions, because I can't do derivation part. That's what you have to focus on now. Then you just focus on derivation only for the entire day of today. Go and read derivations. Okay, yes. Sorry, bye students, bye. सर कल एग्जाम होने के बाद मस्त चिल करेंगे. Why you don't have NEET exam? Sir please expected difficulty level cheppandi. Arey moderate to easy ra, easy to moderate only. Okay, yes, thank you so much Bunny. Sir మీ అందానికి రహస్యం చెప్పండి సార్. నో రహస్యం రా, నో సీక్రెట్ as such. Okay. ओह ओके 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 ओके. जेई तो हुआ होगा ना, फिर जेई तो है ना. अप्रैल में जेई नहीं रहेगा, अप्रैल में तो जेई है ना फिर. Yes Ashrita, absolutely. Out of 8 you can prepare 6 chapters SAQ. Okay, yes. Chalo, bye everybody, bye. Take care. Andaru, before ending the session, like the video, all of you. 60-40 ratio intara, how can it be 60-40?